యాక్చువల్‌గా మీకు ఇన్వైట్ చేశాను కదా! మీకు ఇన్వైట్ చేశా కదా! మీరు రండి ప్రభుజీ అని చెప్పి. Yes, yes, మీరు yes. మీరే నువ్వే చెప్పమ్మా అనేసరికి ఇలా మీరు హింట్స్ ఇవ్వడం అంటే ఎలా చెప్పాలి అని చెప్పడం నిజంగా బాగుంది ప్రభుజీ జర్నీ. వెరీ నైస్. మన సాంప్రదాయంలో ఒక ఉంది కదమ్మా, అంతా ఈశ్వరేచ్ఛ అన్నది. అవునవును. దట్స్ ట్రూ. ఓకే, ఇంకా అడ్మిట్ అడుగుతుందా? హరే కృష్ణ అమ్మ. హరే కృష్ణ శారద గారు. హరే కృష్ణ. ఇవాళ మీరు రాలేకపోయారా ఇన్ పర్సన్? కొంచెం లేట్ గా వస్తాను. పర్వాలేదండి, కంగారు లేదండి. థ్యాంక్ యూ. సో మిమ్మల్ని అడ్మిట్ అడుగుతుందమ్మా, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు జాయిన్ డైరెక్ట్లీ? ఈసారి సెట్టింగ్ ఏదో చేంజ్ అయినట్టుంది. వచ్చింది, మళ్ళీ ఎక్కడో మిస్ అయిపోతున్నా. వినపడుతుంది కదా మాట? వినపడుతుంది. పర్లేదు అమ్మా, మీరు డైరెక్ట్ గా జాయిన్ అవ్వగలిగారా రేణుక, తులసి? లేకపోతే మిమ్మల్ని అడ్మిట్ జాయిన్ అయిపోయాను. ఓకే, అప్రూవ్ చేయమని అడుగుతుందని డౌట్ వచ్చింది నాకు. నేను సెట్టింగ్ చేంజ్ చేసినట్టున్నాను, బై మిస్టేక్ చూసుకోలేదు నేను. ఓకేనా? నమస్తే అమ్మా. నిన్ను హోస్ట్ చేస్తున్నానమ్మా రేణుక, కో హోస్ట్ చేస్తాను. ఎవరన్నా జాయిన్ అయితే అడ్మిట్ కొట్టమ్మా. ఓకే ఓకే ప్రభు. అడ్మిట్ అదే బీసీ అడ్మిట్ అడుగుతున్నారు. నేను ఆ సెట్టింగ్ చేంజ్ చేశాను, బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్. హరే కృష్ణ. గుడ్ ఈవినింగ్. సారీ we are running late today. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yeshodanandana Brajajana Ranjana, Yeshodanandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, thank you all for coming. Hare Krishna, welcome back. So మన చేతి రాతలు మార్చాలంటే we have to do like this. Now if we want to change our future, we have to start doing like this for Hare Krishna Mahamantra. Then Krishna will change our destiny. So we should not shy. And especially also when we are singing, don't shy. Sing with heart. In India, we all have a lot of inhibitions. We have inhibitions to sing in public. We are okay to discuss any topic in public except God. If we have to do any bhajan in front of people, we'll feel shy. Somehow it went into our minds like that one. At least some of us have to try and break that cocoon so that whenever we think about God, we should be able to openly sing. If we are even downstairs also, anywhere we are singing, it's fine. Whatever people think, they'll think it's okay. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadanti Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। I will say and you can repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavatir Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishe Namaha Namah Pankajanabhaya Namah Pankajamalini Namah Pankajanetraya Namaste Pankajangraye Namo Brahmanyaya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So thank you all once again for coming, whoever is come in person, whoever has joined. Though I am not qualified to speak such higher topics, yet you are all coming every week and listening to me patiently. Thank you for encouraging me to speak. So I am almost like this speaker. The speaker has nothing in it, right? Whatever voice is coming, that voice is coming out. So I am exactly like that. Whatever guru's voice I heard, I'm just speaking out. So I'm just a transmitter, nothing specific. I don't take any credit for what I'm speaking. And I was reflecting today, am I really qualified to speak? I'm inviting everybody every week. Do I have that purity to speak? Can I touch their hearts? Or is it, am I just speaking? Or am I able to touch their hearts? I was reflecting. Then I thought, if my lecture doesn't work, but two things will work. Our prayers at the start of the session, prasadam at the end. I was confident these two will work. Whatever I speak, even though it doesn't work, at least prayers, Hare Krishna Mahamantra and prasadam will work. So I thought I will invite again every week, because otherwise I was thinking, am I qualified to really speak? Thank you. Last week, we spent considerable time to discuss about soul. Srinivas Garu, did you get a chance to listen the recording? Try to listen, because it's very important. Please listen, and welcome back your family for coming in again. So we discussed that spirituality is all based on the concept of soul. Fundamental things about spirituality is soul, rebirth, karma, serving Krishna. 4 important things about spirituality. If these 4 are not there, there's no spirituality.
soul, rebirth, karma theory, and serving the Lord. So through this process, we are trying to understand what is our relationship with Krishna. What is our relationship with Krishna? So Bhagavad Gita repeatedly says this one, that we are not this temporary body, we are the eternal soul. So Bhagavad Gita is not a subject which need to be learned after 60s or 70 when we are almost getting closer to all body parts are getting weakened and kind of. Bhagavad Gita is a subject which need to be understood at a tender age. And when did Prahlad started learning the knowledge? In the womb. But what did Prahlad say in Srimad Bhagavatam? He said, Hare Krishna, Kiran Garu, thank you so much for coming in after a long time seeing you. Hare Krishna, welcome back. Please come here. So he says, at the tender age of 5, you can get started with spirituality. Right? At 5, our children will learn A for apple, B for ball. Something like that. That's what they learn. But Prahlad is saying that we can learn. And as you said, I think all of you know this story, right? Prahlad listening to Narada Muni, right? He was in the womb of his mother. Narada Muni was explaining to his mother, Kayadu. Actually, Telugu cinema shows it as Leelavati. That's how we know, right? But actually, Srimad Bhagavatam says his mother's name is Kayadu, Hiranyakasipu's wife. So when Devatas were trying to take Kayadu, because they want to kill the baby so that the entire Rakshasa Vamsa will be stopped when Hiranyakasipu is doing Ghora Tapas. So they want to take Kayadu and kill the little boy in the stomach so that all the Rakshasa Vamsa becomes stopped so that there is no enemy. At that time, Narada Muni stops Indra and says, what nonsense are you doing? How stupid are you? You don't know who is in the Parama Bhagavatottama is in the womb of Kayadu. He is the one who is the reason for Hiranyakasipu to finally get his thing done. Because Hiranyakasipu has asked for the best insurance policy. Nobody has thought for such an awesome insurance policy in the entire world. Ante kadandi? Best insurance policy. Pagalu chavagordu, ratri chavagordu. Bhumi chavagordu, akasanlo chavagordu. Living creature he did not ask for animals because he felt animals are like nothing, like ant for me. He said, Akasam మీద కాదు, భూమి మీద కాదు, పగలు కాదు, సాయంకాలం మీద కాదు, ఏ అస్త్ర శస్త్రాలతో కాదు. And అంత మనిషి కాదు, మృగం కాదు. అంత బ్యూటిఫుల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నాడు. He thought that nobody can bypass that insurance policy, but Krishna is higher than all these insurance policies. ఆయన సూపర్గా వచ్చాడు. How did he come? అటు మనిషి కాదు, ఇటు మృగం కాదు. ఎప్పుడు చంపాడు ఆయన్ని? అటు పగలు కాదు, అటు రాత్రి కాదు, సాయంకాలం పూట. అటు ఇంట్లో కాదు, బయట కాదు, గడప మీద. He did not use any of the astras. He used his nails. That's how this one. And finally, he has proved that. ఎందుకు వచ్చారు? Why did Narasimha has come? We think that he has come to kill Hiranyakasipu. But the real reason is he has come to prove Prahlad's point. Prahlad చెప్పాడు కదా, కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, భగవంతుడు విష్ణు ఇక్కడ ఉన్నాడు అన్నాడు. So he has come. First thing is Pavitranaya sadhuna vinashayata duskrutam. It's never like vinashayata duskrutam, then Pavitranaya sadhuna. We always think that God comes only to kill the miscreants. First thing is Pavitranaya sadhuna, then vinashayata duskrutam. So ikkada Narasimha Swami has come first to prove that Prahlad, na bhaktunni nenu kaapadtanu, I will save my devotee ani he told it. He wanted to prove that point. Then okay, Hiranyakasipu anyway has to be finished, and he found the nice loophole in the insurance policy and smashed Hiranyakasipu. So that's how Prahlad was such a wonderful soul, because he got the association of Narada. He was listening from Narada. Narada is a Parama Bhakta. His entire body, Romallo Narayana Nama untundi. He doesn't know anything other than saying Narayana, Narayana. Unfortunately, our Telugu movies show Narada as such a cheap character. There are some movies I see, even I used to laugh and have fun while watching that movies. Bhagavatam chadivaka understood, champaleskunnanu. Enta tappu chesanu alanti cinemalu chusani. Some of the movies show Narada as a cheap character. But Narada is such a great soul. ఆయన్ని చూస్తేనే భక్తి వస్తుంది మనకి. That is the end of our cycle of birth and death. అటువంటి great soul. Right. So coming back, so we discussed that we are a soul but not a body. Second one we discussed
lot of slokas. I'm not reciting all the slokas because it is a recap. 2:12 says soul is eternal. There is no start, there is no end. Can you define the start and end of God? Can you tell? I mean, I can say I'm born in 1972. Each one of you can tell your date of birth. But can you tell what is the date of birth of your soul which is in this body? It's very difficult. For this body, I can tell the date of birth, the time, astrological chart, everything I can tell. But soul, I don't know. When did I start? Krishna said, Natve jaham nath. So he said, since I am there, soul is there. So what is the age of the soul? Sanatana, eternal, Sat. Next, 2:13. Soul, dehi noshmin yada dehe. Soul moves from one body to the another body, like how we come and remove our clothes and kind of thing. Soul moves from one body to another body. Next, this one, 2:20. Soul never comes into existence and no death for soul. Atmaki chavu ledu. మన భగవద్గీత అంటే ఏంటంటే ఎవరన్నా చనిపోతే అక్కడ పక్కన పాట పాడుతూ ఉంటారు, ఆత్మకి చావు లేదు. We hear that ఘంటసాల గారి మాట వింటుంటాం కదా. That's what we always listen. Soul can never be cut into pieces. And soul changes bodies like how we change clothes. The moment we feel like this body is not suitable anymore, the soul moves from this body to the another body. Next, soul is indivisible, inconceivable, ardham kaadu. And soul does not transform. Body transforms, right? Are we all like this when we are born? We were this little baby, then we started growing up. Now I'm here. After 20 years, I'll be like my father. After that, I'll be waiting for Krishna's call. One final day, pack the bag and go. That is the human life, right? But soul, there is no change. There is no soul called baby soul, adult soul, grown-up soul, old soul. Soul is soul. Like that. Next, Mundaka Upanishad says that the soul is situated in the heart of every living entity. And we discussed, heart is not the typical physical heart. Heart is not physically available here. That heart is very different when the Shastra talks about. And we remember the size of the soul. Take one hair slice, take the tip and cut it into 10,000 part. 10,000. I don't know with what scissors we can cut that tip of one hair slice into 10,000. I don't know what medical instrument or what accuracy, what robotics, I don't know what is required to get to that accuracy level. That's why we cannot see the soul with the physical eye. So I remember there used to be one WhatsApp, one doctor's conversation used to rotate in WhatsApp. One child who was going through this heart surgery, I don't know if anyone of you remember that. One child who is going through this heart surgery asked the doctor, డాక్టర్ గారు ఇవాళ నా సర్జరీ ఉంది కదండి, అవుందమ్మా, ఏమన్నా అవుతుందా, ఏమవుతుంది, నన్ను హార్ట్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు దేవుడు కనపడతాడు కదా, మీరు చాలా అదృష్టవంతులు చూస్తారు, నేను చూడలేను అంటాడు. అప్పుడు వరకు ద డాక్టర్ థింక్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఐ ఆమ్ ద కర్త, ఐ ఆమ్ ద డూయింగ్. దట్ డే ద డాక్టర్ హ్యావ్ టీయర్స్. Actually, that was a beautiful, it used to come in the WhatsApp. I heard it like few times at that time in the WhatsApp forward there. If it comes, if I see it again, I'll send it to you. That day, the doctor cries so much and he understood that such a little boy has a conviction that there is God in this heart. And I am thinking always it is me who is doing and kind of thing. And he says, yes, amma, మీ సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు కనపడతాడు కదా, ఆయన నేను చెప్తాను, నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్తానని. From that day onwards, for every surgery, he really begs the heart. Before the surgery, he asks God, whichever form he is loving, maybe Krishna or Rama or whichever form he is worshipping, he says, God, I'm just doing my duty. ఆయన కాపాడేది నువ్వే. ఒకవేళ ఆయన ఆయుష్ అయిపోతే వెళ్ళిపోతుంటే అది కూడా దట్ ఈస్ యువర్ డెసిషన్. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్యూర్లీ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. మై డ్యూటీ ఇస్ టు డూ ద ఆపరేషన్ సిన్సియర్లీ అండ్ pray that your mercy is there on the patient. That's all. I am not the person who can decide, నేను సర్జరీ బాగా చేశాడు కాబట్టి వీడు బతికాడు, లేకపోతే పోతేనేమో మీ తప్పు, బతికితేనేమో నేను పోతేనేమో ఆయుష్ అయిపోయింది, బతికితేనేమో నేను సర్జరీ బాగా చేశాను. డోంట్ మైండ్, ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాజువల్లీ టెల్లింగ్ ఇట్. యువర్ ఆల్ డాక్టర్స్, లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ డాక్టర్స్. సో సోల్ ఈస్ సచ్చిదానంద. సత్, చిత్, ఆనంద. Sat means eternal. We all use the word Sachidananda. We also use the word even for God. Bhagavantudu Sachidananda Swarupam. That's the kind of words he uses. Sat means eternal. Chit means complete knowledge. Ananda means blissful. Look at us. Asat. Are we eternal? 50, 60, 70, 80, 90, 100. That's it.
There's no eternal. Are we extremely knowledgeable? Our knowledge is very limited. Are we always happy? Are we 365 days throughout our life? Are we always enjoying and happy? Sitoshna Sukhadaka, ups and downs are in our life. So, Nirananda. And Bhagavatam also says that soul never sleeps. You know this three avasthas, Jagruda avastha, Swapna avastha, Sushupti avastha. You might have heard that one, right? Jagruda avastha means wakeful stage. Right now we are all in wakeful stage. I know my lecture is not still gone so deep for you to go into sleep. Right now we are all in the wakeful stage, Jagruda avastha. In this wakeful stage, everything is active. Next to Swapna avastha. Swapna avastha, what is active? Our body is asleep. Mind is, to some extent, is awake. Swapna avastha, mind, so many images it's processing and create. Whatever are the unfulfilled desires during the day, it will show in the dream as if they are fulfilled. I have become the chief minister. I am sitting in the this bhavan. I am the prime minister. I am having lunch with Joe Biden. All these unfulfilled desires, it will start showing that this one, right? The next one is Sushupti avastha, which is deep sleep, subconscious. Our time, mind is also asleep. Body is asleep. Mind is also asleep. But Malli mana legustunnam the next day. Otherwise, you would have been dead. What is still awake? Soul. Soul is the one which is awake, which is the consciousness throughout our body. And soul is not just present at like one corner, but maybe it might be at some place. It is in the heart. Okay? But that consciousness is there throughout the body. That's why Chaitanyam. That soul, consciousness is Chaitanya. That's what we discussed. Next, we discussed about Stula Sharira and Sukshma Sharira, gross body and subtle body. Right? Stula Sharira, our body right now, is Stula Sharira, which is having all 5 elements: earth, water, fire, air, ether. Panchabhutalatoti forming Sariram. This is Stula Sharira. Then we also have something called Sukshma Sharira. Sukshma Sharira is, I have to work it out. Sukshma Sharira is, what are the 3 things of the Sukshma Sharira or subtle body? Anybody remembers? 3 parts of the subtle body. Kali-yuga memory, right? We'll forget soon. 3 things are subtle body. Mind, intelligence, ego. Mind, intelligence, ego. Manassu, buddhi, ahankara. Those 3 are the subtle body. So when the gross body dies, I know today we'll use the word dying 100 times today because the topic is secrets of death. Don't get angry with me. So we should not be angry, or we should not feel sad because soul never dies. It is only body which dies. The students of Bhagavad Gita don't worry because they understand that soul never dies. So congratulations, we learned something new that the what is dying is only body. That's what Krishna is saying repeatedly. But that doesn't mean that we become stone-hearted. Suddenly somebody dies, we go and tell them that no, it is all which soul passed away, it is not the body. No, we still show our love to them, give our condolences to them, be with them, give them that moral support. We have to do everything. But at the core of our hearts, we have to have this understanding from the Bhagavad Gita that everybody has to pass one day. That is the Krishna's decision. That should be the deeper understanding. But we still need to be sympathetic and all kinds of expressions. So we discussed that Stula Sarira dies every time. I mean, whenever death means, it's a death of Stula Sarira. What is the death of the subtle body? Moksha. Buddhi, Ahankaram, Manassu. That is burnt. That means but not physically. That getting burnt means that is the moksha. That is the time where, because otherwise you are carrying that Manassu, Buddhi, Ahankaram Tiskoni, like ela aithe manam jebulo wallet pettukoni we start going out. So the body keeps going from one body to another body. Wherever it is going, it is carrying this one. That's why any janmalaina sare we still have so many desires. Manassu. What is mind? We discussed in one of the sessions. It is a storehouse of all impressions and experiences. It is a storehouse of all impressions and experience. Unlimited database. Unlimited size of database. Manassu, right? And RAM is what? 1 terabyte per second or maybe 100 gigabytes per second. That's the kind of RAM. Now immediately pulling out from anything and kind of things. So in our mind, what is there is not coming from only this life. It is coming from lifetimes. Many, many lifetimes it is coming from. Unfulfilled desires. We are taking birth and again because of
our desires. ఏ రోజైతే we don't have desires, or we convert the desire to serve God, then we'll understand more in the next session of karma session that either we don't have desires, but it's very difficult to not have desires. As humans, we are born, we'll have desires. So Krishna is saying, turn the desires towards me, then నీకు ఏ కర్మ అంటది. మనస్సు, బుద్ధి, intelligence, use it for Krishna service, use it for God's service. Ahankara, start realizing that we are not this body, start realizing that we are a soul, and soul's principal duty is to serve the creator. Then ahankaram, Hare Krishna, Subhara Prabhu, please come. Then ahankaram is also gone. So once this subtle body is over, then it is moksha. Until then, life keeps continuing. Randi Subhara Prabhu, ikkada munduku vachochu randi. Last time మనం అంజిరెడ్డి గారు, we had one conversation, prana shakti అని అన్నారు కదా. So actually I was reflecting that one. There are 5 types of air. పూజ చేస్తున్నప్పుడు అంటారు పానాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ, we say that one కదా. There are 5 airs in this body, which are basically like prana, apana, vyana, padana, samana. There are 5 types of airs in the body. Different airs have different purpose. Aa airs untam mulana our body is alive and active. So prana is one of the prana shakti, but these 5 types of airs are because of soul. Soul is the reason for our consciousness. Soul is the reason why are we taking breath. Soul is the reason why are we having feelings. Soul is the reason for why are we feeling hungry, angry. All these feelings is all because of the dead body. Can it have any feelings? Dead body ki edana dabba tagilindi anukondi, it say amma. No, there's no feeling, no chaitanyam. Whereas we have all the feelings and we have all the chaitanyams, right? That's what we discussed. Then we also discussed some of the important difference. We are Jivatma. When we say Atma, we are like Jivatma. Then God is Paramatma, super soul. Soul, super soul. Atma, Paramatma. Next, we are Anu. We are so. Meer ekkada comfortable unte akkada kuchon. Anu. We are so infinitesimally small. Whereas God is Vibhu. God is Vibhu. He is so big. Soul is in this body, so it is understanding. Soul is in this body, so it is understanding what's happening within this body. Aslu em jarugutundi, శరీరకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్, మనసుకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్, ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. బట్ వేర్ సూపర్ సోల్ అండర్స్టాండ్స్ ఎవ్రీథింగ్. Today, can I understand what's going on in the mind of this Prabhuji? Can I feel your pain? I can never feel your pain. Maybe I can be sympathetic. Let's say if you are going through some trouble, I can feel sympathetic, but I can never experience the pain what you have experienced. Like Srinivas Gar recently lost their mother. Whatever amount of pain what he is experiencing, I can never understand. I can be sympathetic, I can be prayerful for mother of Srinivas Garu, for their family and all, but I can never understand that pain. So whereas super soul is in the hearts of every soul. Ayanaki ardhavautundi. We can cheat anybody except Krishna. We can cheat anybody in this world except Krishna. Because he is there always. Sakshi Bhutanga antar kada, witness. Krishna has multiple roles. As a Paramatma, he is there as a Sakshi Bhuta, witness. He is continuously observing you. At the same time, he is also giving signals. What is right, what is wrong, don't do this. He is giving signals. Based on our consciousness, we can understand his signals. Otherwise, we cannot understand. Right? If you want to listen to FM, we have to tune the meter kada. 108.9 or something like that. Daniki velte aa tune chestene we can listen to that song or advertise. Otherwise, we cannot listen. Without switching on the radio, without moving that meter, we cannot listen to that radio waves. Similarly, until we are conscious, until we move to Sattva Guna, we can never understand God's words coming from the heart. Next, we discussed about what is the role of the soul. Soul is an eternal servitor. We are always a servant of the God. Whereas God is loving master. Aham bija pratapitaha. Everybody, I am the master. I am the person to be known. Veda ischa aham. Everything. Vedas, through Vedas, I am the person to be known. Through everything, I am the person to be known. Through bhakti, I am to be known.
Please understand that I am the supreme creator. Please understand I am the supreme father. You don't remember your past life. I remember so many lives. Ikkada randamma. Hare Krishna randi. Like Arjuna, I know he asked this question on behalf of us. Arjuna was asking Krishna, Bhagavad Gita, I have given it to Nikanna Mundu Vivaswan. Vivaswan is sun god. Nikanna Mundu sun god ki cheppanu. Then sun god has given it to Ikshwaku. Ikshwaku has given it to Manu. Anante Arjuna for a minute he says, no, Dada, na vayas kada. You are telling that you have given the knowledge to sun god. What is this? Of course, Arjuna is not a stupid. He asked that question because we are all stupids. Manakoso, and he is asking that question. Then Krishna says, you don't remember your past life. I remember your past millions of lives. And I also remember your future. Krishna expects our future based on our current behavior. But we have the choice to change our future. We'll talk more about it. This is a mind-blowing topic. Can we change our destiny? We can change our destiny. Krishna is deciding. Otherwise, we'll become a robot. Krishna is telling, right, you always have two choices. The moment you come to crossroads, there are two roads. Turn right or turn left. One road is towards Krishna, one road is away from Krishna. Every life, he takes us and puts in front of the crossroads. And he shows two roads. Etu kaval nana, alochichuko. Okay, Krishna, ee janmalo naaku nuvoddu, itu vellipoya. Ayipoyindi. Janma ayipoyindi. Malli next janma. Malli teesukochi, nana, ee janmalo etu veltavu. Okay, malli itu veltavu. Ayana ippudike ఒక 1,00,000 జన్మలు అయిపోయినాయి, ఇప్పటికన్నా ఇటు తిరుగుతావా? ఆలోచిస్తానండి, చూస్తాను. ఎందుకంటే నీ వైపు రావాలంటే చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి. దే ఆర్ టెలింగ్ పొద్దున్నే లేగమంటున్నారు, నామం చేయమంటున్నారు, 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వమంటున్నారు, అవి తగ్గించుకోమంటున్నారు, ఈ తగ్గించుకోమంటున్నారు. సో ఐ బెటర్ కంటిన్యూ లైక్ దిస్. సరే నాన్న, నీ ఇష్టం. కృష్ణ సేస్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ పోస్ట్ దిస్ క్వశ్చన్, హీ సేస్ నీ ఇష్టం. He never puts a gun here and says you have to listen to me. So that is sometimes a problem. ఆయన మనకి నిజంగా గన్ను పెట్టి నా వైపు తిరగమంటే తొందరగా అటే వెళ్ళిపోతాను, అంతే కదా. ఇఫ్ ద టీచర్ ఇస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద క్లాస్, వీ ట్రై టు ఫాలో ఆల్ ద రూల్స్. ఇఫ్ ద టీచర్ సేస్ యువర్ చాయిస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టడీ యూ స్టడీ, అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అవుట్ సైడ్ అండ్ ప్లే, గో. వాట్ డు వి డూ? ఇఫ్ టీచర్ గివ్స్ ద చాయిస్, 90% in my college, I've attended hardly any classes. We were always sitting in the canteen during college days. There was one lecturer who asked me once, నువ్వు నా క్లాసేనా? We were always outside the college and enjoying in the canteen and kind of things. So that's what we discussed. Then we discussed about what is dharma. I think this sloka is worth repeating every satsang. Savai pumsam paro dharma. Can you repeat? Savai pumsam paro dharma. Yato bhaktiradokshate. Ahaituki apratihata. Yayatma suprasidhati. So this is what Krishna is saying, that we have to follow the dharma. What is the supreme dharma for everybody? What is common? Each one of us have different dharmas. But what is one common dharma for everybody? What is common dharma for every soul? Krishna is saying that one common dharma for every soul is doing devotional service unto the Lord. Doing bhakti is supreme dharma for everybody. He made it very crystal clear. Bhagavatam we open, he has made it very crystal clear. Next he says that such devotional service must be unmotivated. ఏ కోరిక, నిర్హేతుమైన భక్తి, నిర్హేతుకమైన ఏ కోరిక లేనివంటి భక్తి, అండ్ అన్ఇంటరప్టెడ్, ప్రతిరోజు, ప్రతినిత్యం, ఊపిరి ఉన్నంతకాలం ప్రతినిత్యం. రైట్? హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ we take our food? 3 times. Somebody like me eats 6 times a day. In between some junk food, something or the other, we'll keep eating. And we also have Zomato, Tomato to eat anytime. Anytime we can order whatever we like to eat. Right? But Krishna is saying, like how you focus on your eating every day 3 times a day, similarly you have to also start loving me and expressing your love. Utta prema unte saripayindante, do we need to express? This question has to be asked all the wives. They will tell the perfect answer. Is love unte saripayinda? Does it need to be expressed? And expressed to your satisfaction. Not expressed kada. Emantaru? Not expressed kada. Expressed to my satisfaction, if I am talking like a spouse. Right? So Krishna is also saying, please love, express your love. How do you express your love for Krishna? Chanting his name, Hare Krishna Maha Mantra.
That is the way to you are expressing your love, you are expressing your gratitude. And in the process, what's happening? It is cleaning our heart. It is cleaning our consciousness. It is purifying us. It is moving us to the Sattva Guna. That one single small mantra is a magical mantra. It will change our destiny. సో ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎన్ని లైఫ్స్ ఇటు వెళ్తున్నాం కదా, ఆ మంత్ర ఇటు తీసుకొని లాక్కొస్తుంది. ఇటు తీసుకొచ్చి అగైన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ అస్ టు ద కృష్ణ. సో పెద్ద ఏం కష్టపడక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ పార్ట్ ఇన్ ద కలియుగ. హరిర్నామ హరిర్నామ హరిర్నామేవ కేవలం కలవు నాస్తేవ 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 గతిరన్యత. ఇన్ కలియుగ యూ డోంట్ నీడ్ టు గో టు హిమాలయాస్. -20 degreesలో కూర్చొని గోచి కట్టుకుని కూర్చొని ఏ తపస్సులు చేయక్కర్లేదు, సంసారాన్ని వదిలిపెట్టక్కర్లేదు, ఉద్యోగాలు వదిలిపెట్టక్కర్లేదు, బాధ్యతను వదిలిపెట్టక్కర్లేదు. యూ కీప్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యువర్ ధర్మ ఇస్ దేర్. పత్ని ధర్మ, పితృధర్మ, సంఘ ధర్మ, ఉద్యోగ ధర్మ, ఏ ధర్మం అన్నా చేయండి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం, లైక్ ఐ కీప్ సేయింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ టైమ్. దెర్ ఆర్ 2 rails ఇన్ ఏ రైల్వే, ఇది కదండి, 2 rails, ప్యారలల్ లైన్స్. ఒకటి యువర్ ధర్మ, సెకండ్ వన్ ఇస్ కృష్ణ. రెండు వెళ్ళ అప్పుడే ట్రైన్ విల్ రన్ కదా. ఇట్ అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ మోనో రైల్స్, డోంట్ ఆస్క్ మీ. బట్ అట్లా రెండు వీ నీడ్ టు ప్యారలల్లీ స్టార్ట్ ట్రావెలింగ్. అండ్ బాడీ, we keep understanding, no, this body is it can die any day. Body is asat, achit, nirananda. We keep saying, we'll start highlighting the soul and start putting down the body from a knowledge point of view. But is the body useful or not? Enduk useful? Why is the body useful? What is the major use of the body? Without this, how will you even go to without this body is a vehicle to go to God. Without this body, what will I do? How will I serve Krishna? How will I do the duties? How will I preach Bhagavad Gita? How will we do all these kinds of activities? Krishna has given this body. The primary purpose of we all have received this body is to finally go towards him, so that we realize the self. See, I keep saying every week, no, SSR, SSR1, SSR2, signs of self-realization. So we are trying to understand the self-realization, right? Because it's a bigger topic, I'm trying to repeat and go in more detail again. So we are now trying to understand what is the original Swarupa of Achapama. True. Soul lekapothe asalu body lo chaitanyame ledu. Body cannot do anything. Yeah, it can do. Not here. Back in our original place where we belong to, which is our original home. This is all our temporary homes. Our original home is Goloka Vrindavana or Vaikunta, whichever is your feel towards the God. Soul's original nature is also getting connected, but it needs a body to do all kinds of services and activities and everything. ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు వయసులో ఉన్నప్పుడు అన్ని చేయాలంటాం. ఎందుకు అంటే మెటీరియలిస్టిక్గా అన్నా సరే, ఈవెన్ డబ్బు సంపాదన కానీ ఏదన్నా సరే, వీ కీప్ సేయింగ్ వయసులో ఉన్నప్పుడు అన్ని చక్క పెట్టుకోవాలి. బికాస్ అట్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. Similarly, bhakti also, old age you cannot do. I want to go at 4 o'clock to the Mangalarati to the temple. When I am 70, 80, I mean, what I can do? When I'm 20s, I can do. I want to do a lot of seva. I want to cook for 100 people. I want to distribute Bhagavad Gitas. I want to preach these classes. Any kind of seva, when we are only young, we can do. So soul is assumed this body, forgetting that it is a servant of Krishna. And Shastras are reminding, whenever possible, saying that, Naina, Naman Cheya. Have you heard this story, Narada going to one person's house? Have you heard this story? ఒక ఆయన ఉంటాడు. సో నారదుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి, నీకు శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తానయ్యా కాసేపు అంటే, ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళయింది, నాకు టైం లేదు, కొన్నాళ్ళలాగా రండి అంటాడు. కొన్నాళ్ళలాగా వస్తాడు. పిల్లలతో చాలా బిజీగా ఉన్నాను అంటాడు. భాగవతం చెప్తానంటాడు. మళ్ళీ ఇంకో కొన్నాళ్ళలాగా వస్తాడు. లేదు, పిల్లలు, ఆడపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యేవారు, పెళ్లి సంబంధాలు వాటిలో బిజీగా ఉన్నానంటే, సరే మళ్ళీ కొన్నాళ్ళలాగా వస్తానంటాడు. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళలాగా వచ్చి, ఇప్పుడన్నా భాగవతం చెప్పనా అంటే, లేదు, ఇంట్లో ఎన్ని సమస్యలునే, పెద్ద కొడుకు పెద్ద కోడలు, ఇన్న కోడలు కొట్టుకుంటున్నారు, ఇంట్లో అసలు రావరావణ యుద్ధం జరుగుతుంది, లాట్ ఆఫ్ ఫన్ గోయింగ్ ఆన్, సో ఇప్పుడు కాదు, కొన్నాళ్ళలాగా అంటాడు. కొన్నాళ్ళలాగా మళ్ళీ నారదుడు వస్తాడు వాళ్ళ ఇంటికి చెప్పడానికి. వచ్చేసరికి బయట ఒక కుక్క బౌ 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 అంటూ ఉంటుంది. ఆ కుక్క ఎవరు? ఆయనే. ఎందుకంటే హీ సో అటాచ్డ్ టు హిస్ హౌస్, హీ సో అటాచ్డ్ టు హిస్ వైఫ్, చిల్డ్రన్, మనీ, నేమ్, ఫేమ్. అదే ఇంట్లో కుక్కగా వచ్చాడు ఆయన.
ఇంకా వేరే పక్కింటికి కూడా వెళ్ళలేదు, బికాస్ ఈ సో అటాచ్ టు దట్ హౌస్. నారదుడు వచ్చి అడుగుతాడు, బికాస్ నారద ఇస్ తత్వదర్శి, మహాజ్ఞాని. హీ కెన్ సీ ద డాగ్, హీ కెన్ సీ ద సోల్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద డాగ్ యాజ్ ద సేమ్ సోల్ విచ్ వాస్ దేర్ యాజ్ ఆ ఇంటి యజమాని ఇన్ హిస్ లాస్ట్ లైఫ్. భాగవతం చెప్తాను, మీ ఇంటికి చాలాసార్లు వచ్చాను కదా అనగానే, అవునండి, ఒక్కసారి మీరు చెప్పిన భాగవతం విన్నా ఈ కుక్క జన్మ ఉండేది కాదు, నాకు వినలేదు, ఆఖరికి కుక్క జన్మలో ఉండాల్సి వస్తుంది అంటాడు. That's what is going to happen to all of us if we ignore our principal duty, right? So one of the important lesson today, we learn two lessons. One is we are a soul, we are not this body. Second important lesson is jivera swarupahaya. Can you repeat it? Jivera swarupahaya krishnera nityadasa. Jivera swarupahaya krishnera nityadasa. So if somebody asks you, what is your constitutional position, what is your fundamental position, ante every jiva's fundamental position is we are an eternal servant of Krishna, krishnera nityadasa. This is what sarva shastras are telling. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, every shastra, Chaitanya Charitamrita, you take any purana, finally they are all telling that we are eternal servant of the Lord. So that is our original dharma. That is the soul's dharma, is we are eternal servant of the God, and we are forgetting that one. As soon as we take this body, we forget. Do you know, Bhagavatam also talks about when the child is in the mother's womb, not every child remembers the past, but there are some children in the mother's womb, they are given the past memory. And it is also said that one lot of children remember their past life until few years, especially when they are baby. Why do you think some babies keep smiling and crying without knowing anything, without external influence? They are recollecting their past lives. They cry for the happinesses, they are happy, smiling for the happiness, what they have experienced, and they are crying for their past problems. So, Kapila Mahamuni, Lord Vishnu's avatar, Kapila, he tells to his mother, Devahuti, about body law asla. One month by month, week by week, what happens to the womb, how the child is growing అని చెప్తారు. దాంట్లో the child, గర్భస్థుతి అని శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉంది, గర్భస్థ స్థుతి అని. సో దే హ్యావ్ సో మెనీ ప్రేయర్స్. ఇంకొక అవకాశం ఇస్తే ఇంకా మళ్ళీ పుట్టను, ఇంకొక అవకాశం, ఇదే లాస్ట్ అవకాశం, మళ్ళీ ఏ యోనిలోకి, ఏ అమ్మ బాడీలోకి, మళ్ళీ ఇంకా అమ్మ పొట్టలోకి ఇంకా జీవితంలో వెళ్ళను. అమ్మ doesn't mean human. Amma can be a dog, Amma can be a pig, Amma can be a mosquito. Inka nenu vellanu ani they pray. Kani bayatiki rangane em jarugutundi? Maya. Edo mana magic lo chustam kada itla, aa magic wand toti ila tippinattu anta prayers chesina soul kuda bayatiki rangane nenu nadi ani marchipotuntam. That is what is happening for all of us. All of us, just because I'm sitting here, I am no way better than you. I might be worse than many one of you in terms of your consciousness, right? So that is what is the, every soul prays. We all think that birth, we discussed in the first session also, I'm repeating again for the sake of it. We all think that birth is so beautiful. Birth is so difficult for the mother, only mother knows. But they are forgetting all the difficulties because of the happiness coming from seeing the little child. But you asked, but unfortunately no baby can remember what happened inside and cannot say. మనకు దెబ్బ తగిలింది అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పగలం, అబ్బా మొన్న కట్ అయినప్పుడు నారాయణ ఎంత నెప్పుట్టిందో, ఎవర్ నోన్, ఐ కెన్ టెల్ నౌ, బట్ ద బేబీ కెనాట్ టెల్. బట్ శాస్త్ర సేస్ దట్ ద బేబీ అండర్గోస్ ట్రెమెండస్ పెయిన్స్ ఇన్ ద స్టమక్, అప్సైడ్ డౌన్. వాళ్ళు వదిలిన అండ్ అమ్మ మసాలా చక్కగా కారం ఒక అరకిలో వేసుకొని మంచిగా చేసుకుని తింటే, దట్ ఈస్ గోన్ ఎఫెక్ట్ ద బేబీ tremendously, and the baby is upside down, cannot even imagine. You are like this for 9 months, you cannot do anything. You can understand what is, you cannot move, you cannot go out, you cannot do anything. That's why the baby kicks, I want to come out, I want to come out. Ma bujjigadi tannadu, ma chitti ఆనందపడిపోతుంటాడు. The baby is saying, naaki janma voddu, I want to come out. So baby is undergoing tremendous problems, right? But we think that it is all fun, love and Swallows the same thing. yeah, swallows whatever the baby is excreting, in the same excreta the baby is, can you imagine taking bath in the stool and urine and eating the same thing? దుర్భరమైన పరిస్థితి, బయటికి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. But once you apply the Shastra Shakti, you start understanding that it is horrible.
That's why we say Janma, Mrishyu, Jara, Vyadi. All four are very, 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 very difficult. So Jivera Swarupahai, Krishnera Nityadasa. So every living entity should, whether we accept it or not, it is clear, Shastra is clear, we are all eternal servants of Krishna. One person might accept, another person may not accept, but we are all eternal servants of the Krishna. Once you understand that Krishna is your master, life after life after life after life, what is our duty? We have a boss. We accept him as a boss and we start working hard. Manager says, today you finish off, be late and finish off this work. We are working late. There is an urgent customer presentation, so we give up our weekends. All these kinds of it, because we have accepted this as our manager and we are giving our life and death for him. But if we start understanding that Krishna is our master, eternal master, life after life after life, what are we doing for him? We are serving our family, wife, husband, children, in-laws, relatives, boss, neighbors. We are serving everybody, but we are not serving the Moola Purusha. So the Shastra is explaining us our relation with the Moola Purusha and is telling that this is our relation. This is the most important thing. And when we talk about moksha, our subtle body dies, when we go back to Goloka Vrindavana, we start realizing our original personality, that we are actually Siddhulu, Karana Janmulu. At their self-realized soul will start understanding that I am not this body. Self-realized soul doesn't mean that we cannot be anymore here. A person can be self-realized and still live, and then finally can leave his body. Brahma Bhuta stage, that's what Bhagavad Gita talks about. Self-realized souls understands that I am the eternal servant of the Krishna. So my duty is to serve Krishna all the time, 24/7. ఇవాళ మనకి 1 round మహామంత్ర చేయమంటే చాలా బాధపడతాం మనం. But a person who truly understands it, he doesn't want to stop doing Hare Krishna Mahamantra. Whole day he wants to do it because he understands that is the main connection. మన ఇవాళ 1 round చేయమంటే బా ఇవాళ ప్రభుజీ మళ్ళీ గుర్తు చేశారా, రేపొద్దున చేయాలా, బా ఈయన ఎవ్రీ సాటర్డే సంపుతున్నాడు. So Shastra is telling that Chaitanya Sanatana Goswami is one of the important 6 Goswamis. Chaitanya Mahaprabhu, who is none other than Krishna, when he asks, who am I? He says, you are a pure living entity. You are neither the gross material body nor the subtle body composed of mind, intelligence, and ego. You, as a soul, we are not the gross body, we are not the subtle body. We are different from even gross body and subtle body. You are the spirit soul, eternal part and parcel of Supreme Soul Krishna. So therefore you are his eternal servant. And you are equal to him in quality, but not equal to him in quantity. This is one of the important tattva. Let's try to reflect. I think we spoke. I know I'm spending a lot of time on recap, but I thought it's worth to spend that time. Is it okay? We are spending some more time on the recap. So Krishna, today a lot of Vedanta tattva says that నేను భగవంతుడు ఒకటే, నేనే భగవంతుడిని, కానీ వాడు నేను ఈరోజు నేను భగవంతుడిని నాకు తెలియదు, మీరు భగవంతుడు అని తెలుసు. ఇలాంటి మార్కెట్లో there is so much of tattva going on. But Srimad Bhagavatam and also Vaishnava tattva and all says that one Atma and Paramatma are different. They are not one and the same. We are the eternal servant of the Krishna. Because soul is eternal, super soul is eternal. They cannot be like one and the same time. Even though you go to the Vaikuntha or Goloka Vrindavana, you are still different from the God. You are still serving him. You are still serving him in the mood of a servant or a sadhaka. And you are equal to God in one way. Because soul is also Satchidananda, God is also Satchidananda. So you are equal in quality, but you are not equal in quantity. Examples ela istarante Shastra Bhagavatam gives 2 examples. 1 drop of water in ocean and ocean water. Ocean nunchi oka 1 drop teesina, that is also salty. It has got all the, maybe if you go to the lab and do all the tests, whatever is the core nature of the ocean, it is there in that 1 drop of water. But is quantity wise, is it same? 1 drop and 1 full ocean? No. Similarly, sun and sun rays. Sun nunchi sun rays are coming down to the earth. Sun rays also are carrying the light. But is sun ray equal to sun? 1 sun ray, can it be called equal to sun? No. That is the Shastric differences which are given, saying that we are simultaneously one and different from God. This is one of the important tattva. Right. I will tell you a small story. Hare Krishna. I'll tell you a small story.
One lady has got one nice bird. ఒక బర్డ్ తీసుకొచ్చి దెర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ కేజ్, గోల్డెన్ కేజ్. సో ఆవిడ ఏం చేస్తుందంటే రోజు పొద్దున్న 1 గంట, సాయంకాలం 1 గంట కేజ్ జాగ్రత్తగా తుడుస్తుంది. ఆ కేజ్ రోజు తుడుస్తుంది. అండ్ షీ వాస్ గివింగ్ పాలిష్, షీ వాస్ గివింగ్ షైనింగ్. ఎవ్రీ గంట ఆ కేజ్ బాగుందా లేదా అని షీఈస్ కంటిన్యూస్లీ కమింగ్ అండ్ చెకింగ్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద బర్డ్ ఇన్సైడ్ ద కేజ్ డైడ్. So what is the problem with this one? What is more important? Is the cage more important or bird more important? Bird is more important. So bird should be fed. It needs to be given food. It needs to be given water. If there is a problem, maybe you need to take to a veterinary doctor. You need to take care of the bird. But she was focusing on the cage. రోజు కేజ్ తుడుస్తూ ఉంది, షైనింగ్ ఉందా లేదా, 3 నెలలకు ఒకసారి బయట నుండి పిలిపించి మళ్ళీ పాలిష్ పెట్టించి అంతా చేస్తుంది. సో దిస్ కెన్ బి కంపేర్డ్ టు ఆల్ ఆఫ్ us. We are only taking care of the cage outside. We are only taking care of the body. External beauty, external things maybe we are all focusing, but we are forgetting that there is a bird inside. That bird needs to be given some food and water. That bird is nothing but soul. And this cage is nothing but the body. And the food and soul for the food and water for the soul is Seva of Krishna and Hare Krishna Mahamantra. That we are forgetting. We are only feeding our body, whatever. I mean, how many times we think, what does the soul want? Is there anybody who explains what does the soul want? What does the body want? Everna cheppalandi manaki? We can write 1,000 pages of book. What my body wants. I can write 1,000 pages of book. I don't need to ask anybody. I don't need to go to any class. I don't need to go to any tuition to understand what my body wants. But what my soul wants, I have to open Bhagavad Gita and Bhagavatam. Otherwise, I don't know what my soul wants. You have a pain or something, but Soul warning is not giving any. Soul ఎటువంటి వార్నింగ్ ఇస్తుందో తెలుసా? We are going to talk, that is the topic today. I'll give you one small example. Madhapur, or I will say Gachibowlilo, there is one excellent gated community, very premium gated community ఉంటుంది. 5-bedroom apartment, fully furnished, 500 rupees per month rent. కావాలా? తీసుకుంటామా? తీసుకుంటాం. ఇంకోటి చెప్తాను, ఒకవేళ కావాలా వద్దని డౌట్ వస్తే ఇంకోటి చెప్తాను. ఫుల్ టైమ్ లివింగ్ ఇన్ మేడ్ ఫ్రీ. వాట్ విల్ సే? స్టాంప్ ఇడిదే కావాలని. ఎవ్రీబడి వాంట్ కదా. ఈస్ దర్ ఎనీబడి హూ డజంట్ వాంట్? ఆల్ ఆఫ్ us వాంట్ దట్ వన్. ఎస్పెషల్లీ మేడ్ ఫ్రీ అనగానే ఆల్ లేడీస్ విల్ vote. But there is only one challenge there. Owner can come and ask you to vacate any second. ఎప్పుడన్నా ఆయన బెల్లు కొట్టి ఇంక వెళ్ళిపోండి అనొచ్చు. చెప్తే వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కండిషన్. అలాంటి ఇల్లు తీసుకుంటామా? 5-bedroom house, fully furnished, 1 crore worth of interiors. It's awesome house, excellent facilities, made. But only problem is owner can ring the bell and say, ఇంక వెళ్ళిపో, ఇంక 1 minute వెళ్ళిపో. ఆ కండిషన్ ఉంటే మనం తీసుకుంటాం ఆ ఇల్లు. 500 rupees అయినా మెయిడ్ ఫ్రీ అయినా తీసుకుంటారా? ఎవరన్నా తీసుకుంటారా? చెప్పండి. నో. ఎస్ అయినా చెప్పండి, పర్వాలేదు, ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళది. దిస్ స్టోరీ కెన్ బి కంపేర్డ్ టు అవర్ లైఫ్. కృష్ణ ఈస్ టేకింగ్ అవే ద సోల్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ ఎనీ సెకండ్. వార్నింగ్ అన్నారు చూసారా ఇందాక మీరు? దిస్ ఈస్ ద రియల్ వార్నింగ్. వీఆర్ రన్నింగ్ సో మెనీ థింగ్స్, బట్ 1 second ఆయన అలా తీసుకెళ్ళిపోతాడు. 1 second, సమ్ టైమ్స్ నో వార్నింగ్. 1 second లో ఈస్ టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్. 5-bedroom house, fully furnished, made. We have discussed so many features kada alage. I have beautiful body. I don't have, but I'm just saying as an example. I have a beautiful body. We have nice properties, name, fame. We have all the positive ticks. But will Krishna ask us to vacate that house anytime? He is the owner, no? He has the right. Anytime he can knock the door and say, get out of the house. Ledaya nenu ippudu ready ga lenu. Vintadaina? Get out. లేదు లేదు, నాకు ఇంకా ఇంట్లో చాలా ఉంది ఇంటీరియర్, మళ్ళీ సెకండ్ టైం చేస్తున్నాను, మళ్ళీ పెయింటింగ్ ఇచ్చాను నేను, ఇంకొక 1 week ఆగాలి. నో, యూర్ గెటింగ్ అవుట్. మా అమ్మాయి పెళ్ళి ఉంది. నో, గెట్ అవుట్. మా మనవరాలను ఒక్కసారి చూసి వెళ్ళాలి ఉంది. నో, గెట్ అవుట్. ఈజీ గోనా గివ్ యూ అ చాయిస్? సో అవర్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ దట్ వన్. సో వీ నీడ్ టు బి ప్రొయాక్టివ్ అండ్ కేర్ఫుల్. This today's topic about death is all relating to this one. That any time he might ask us to vacate this one. So we should be careful. Suitcase saddukoni ready ga undali.
In the sense, like, our consciousness need to be like that. Doesn't mean that literally we pack all our suitcases and keeping at the main entrance. Anytime I రాగానే వెళ్ళి కొట్టగానే తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఎదురింటి ఫ్లాట్లోకి వెళ్ళిపోతాను కాదు. Right? That is what is happening. So we discuss this. Say this one. Kaler dosha nidhe rajan. Kaler dosha nidhe rajan. Asti hi eko mahan guna. Asti hi eko mahan guna. Kirtanat eva krishnasya. Mukta bandha param vrajet. So, మనం ఎప్పుడు తిట్టుకుంటూ ఉంటాం కలియుగ is horrible. Oh, but the best thing in this కలియుగ is we have this jackpot. Kirtana Deva Krishnasya Mukta Bandha Param Vrajet. Just by doing the Hare Krishna Maha Mantra, just by doing the Sankirtana, you can be delivered. అదే వేరే యుగంలో మనం కృష్ణుని చేరుకోవాలంటే we have read like హిరణ్యకశిపు ఎన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు, యోగులు we have been like 20,000 years, 30,000 years they are doing tapas, all kinds of things need to be done. ఇక్కడ కలియుగంలో ఏమీ చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చొని హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేసుకొని భగవంతుడి వైపు మనస్సు తిప్పితే we are eligible to go back to our original home. So today we have understood that this is not our permanent home. Whenever we are today, my daughter was filling some application. She asked, first time she was filling an application, she was asking me, what is permanent address, what is temporary address? I was connecting to this today's class. My temporary address is Green Grace, 81202. I am man, I am working for an IT company. What is my permanent address? I don't belong here. My permanent address is Goloka Brindavana. But I don't know today. I'm not even working towards it. But someday I have to go back to my permanent address. Until then, I'll be in Gachibowli, Kajagoda, Manikonda, Kondapur, ikkade తిరుగుతూ ఉంటాం. సరిగ్గా ఉంటే ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాం, సరిగ్గా లేకపోతే గేట్ బయట కుక్కలాగా తిరుగుతూ ఉంటాం. ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది. సారీ, వాళ్ళు నేను కొంచెం హార్ష్గా మాట్లాడతాను. ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. వాళ్ళు ఒక్కరోజు నన్ను ముందే క్షమించండి. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బిఫోర్ వీఆర్ డూయింగ్ ద సెషన్. ఐ విల్ బి లిటిల్ టఫ్. I am not being tough. Shastra is tough. So Krishna is saying, please chant, chant, chant. You know what I am telling? I'm sorry, I can't. నామజపం చేయమంటుంటే మనం we say that I can't. Because నాకు టైం లేదా? అన్నిటికీ టైం ఉంది. భగవంతుడికి మాత్రం మనకి టైం లేదు. అంతేనండి? అన్నిటికీ టైం ఉంది కదా మనకి జీవితంలో. వాట్ ఎవర్ we want, we make time. But only God is optional subject in today's world. So let us tell Krishna that you are not my optional subject in my life. You are my most important subject in my life. Let us start telling Krishna consciously. Let us say every day consciously, after 100 days or after a few months, it will become our original nature. For some times, we need to make it consciously. Right? I see like Kalyan Garu, so sincerely he's doing his lot of walking, exercise routine, so sincerely, like methodically, religiously, every day like that one. So like that, if you start working towards also making Krishna, and I was so nice to see him. He was doing Hare Krishna Mahamantra and he was walking around the building. He told me and I felt like very nice, Hare Krishna. So Krishna touched your heart. Right. So I think it doesn't look like a recap to me. It looks like a full session to me. Yeah? Recap is usually 10 minutes. I know I'm a soul. Am I self-realized? The moment if I understand, we all understood, right? I'm a soul. I'm sure, fortunately, everybody in India understands I'm a soul because of some Gita knowledge or this one. Ghantasala garu punyamana atmaku chaavu ledu. We all understand that we are a soul. But immediately doesn't mean that am I self-realized? No. So self-realization is a very, very difficult thing. Actually, this course, chanting, reading, all these things are steps towards the self-realization so that we get to that one stage. So slowly through the devotional service, Bhakti Yuta Seva. Devotion means Bhakti Yuta Seva. By chanting, by reading Srimad Bhagavatam, by reading Bhagavad Gita, by serving Vaishnavas, by going to temple, serving in the temple, going to yatras, going to Vrindavan, Mathura, going to all these pious places, doing all these kinds of various activities, slowly Krishna will reveal one day. He has to reveal. We cannot go and see him. We cannot demand him. Right? For example, you want to go and see the chief minister, right? You might have got all the permissions to go inside, but finally, ఆయన బయటకు వచ్చి మీకు కనపడాలి కదా. If he doesn't come out, you cannot see him కదా. నేను వచ్చానండి 6 hours వెయిట్ చేశాను. What is chief minister doing? Why is he not coming out? No. Finally, he has to be convinced. ఆయన వచ్చారా? వస్తున్నాను.
అని ఆయన బయటకు వస్తేనే you can see him. Otherwise, you cannot see him. Even though you are waiting for 6 hours, 6 days, 6 months, until unless he decides to come out, okay నండి ఆయనతో మాట్లాడతాను, వస్తున్నాను, నేను పిఏ చెప్తాడు, సార్ పలానా సత్య దేవత బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్, కూర్చోమని ఆయన్ని ఇప్పటికే 1,00,000 జన్మల నుంచి వెయిట్ చేస్తాడు, ఇంకొక జన్మ కూర్చోమనండి అని కృష్ణుడు చెప్తాడు. ఫైనల్గా సరే ఇంకా చాలే పాప వాడి మీద నాకు కొంచెం జాలిగా ఉంది, ఈజ్ ట్రైయింగ్ సిన్సియర్లీ నవడేస్, వచ్చి కలుస్తానని బయటకు వస్తారు అన్నమాట. సో అంటిల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ వన్. సో in this way, the progressive devotee will gradually realize his spiritual position. Today, we all understand, after attending this session or opening chapter 2 of Bhagavad Gita, we all understand we are a soul theoretically. But we have not experienced that we are a soul. We have understood theoretically. How do we experience that we are going to be a soul? By chanting the Hare Krishna Mahamantra. Slowly, the soul will reveal our original identity. It might happen even tomorrow. You never know. As I said, bhakti is life after life after life. You might have reached a 99% stage and taken this body again. You might have done so much sadhana in your previous life, I don't know. We cannot judge anybody. ఎవరు ఎంత సాధన చేసి ఇక్కడ ముందుకు వచ్చారో మనం జడ్జ్ చేయలేము ఎదుటి మనిషిని, వీళ్ళు సరిగ్గా చేయట్లేదు, వీళ్ళు బాగా చేస్తున్నారు. We cannot judge that one, we don't know. చెప్పండి. It is actually decided by the soul only. Krishna is giving opportunity life after life after life. We are taking that seriously, but through this medium of body, we are executing the service. Body is just a medium. Soul is eternally Satchitananda. Soul knows that I am Krishna's eternal servant. But the soul, the moment has come to this material world, taken this body, forgotten the original identity. Like ఒక amnesia patient ఉంటాడండి, హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యాడు, ఆయనకి amnesia ఉంది, ఆయన మర్చిపోయాడు. ఆ amnesia నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఓ నా ఇల్లు గ్రీన్ గ్రేస్, నేను ఇక్కడ ఉంటాను, షీఈ్ మై వైఫ్, దిస్ ఇస్ మై సన్, దిస్ ఇస్ మై దిస్ వన్, హీల్ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. Right now, if I can compare, a little crude comparison, but if I can compare, we are all like in that kind of situation that we have forgotten that we are related to Krishna. But the moment, by grace of the super doctors are like acharyas. They give wonderful medicines. They give that wonderful injections, IVs, everything. Through all this process, we regain consciousness. The day we regain consciousness, we understand that we are eternal servant of Krishna. Then we start doing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ఆ నామమే సాగించు భవసాగరం. You might have heard this sentence, right? ఆ నామమే సాగించు భవసాగరం. Right. Please ask. So, అంటే ఇప్పుడు సోల్ మన సోల్స్ అన్ని ట్రావెల్ చేస్తూ ఇన్ని లైఫ్స్ వస్తున్నాయి కదా. Yes. Soul will reach its final destination. Yeah. అంటే the number of souls should reduce కదా, but ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి కదా పాపులేషన్. అంటే యానిమల్స్ అన్ని సోల్స్ కి కన్వర్ట్ అయితే మరి అవి సంథింగ్ గుడ్ చేసినందుకే మనిషి. Yeah, I understand. It is I don't know if it's logical. No, your question is very logical. I had this question before. Last year 1 million souls ఉంటే ఈ పాటికి ఒక 500 వెళ్ళిపోయి ఉంటే 99,99,500 ఉండాలి కదా, 500 పైకి వెళ్ళిపోయినాయి కదా. ఎక్కువ పాపాలు చేసినా మంచి పాపులేషన్ నుంచి యానిమల్స్ లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి కానీ మనుషుల పాపులేషన్ ఎందుకు దీనికి దిస్ కౌంట్ స్టార్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్ కౌంట్ స్టార్ ఓన్లీ కృష్ణ నోస్. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ జీవరాశులు, అనేకమైన జీవరాశులు ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ 84 lakh species. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్పీషీస్. In each species, how many individual souls are there is like unlimited. We are talking about animals, plants, reptiles, birds, humans. We are talking about 5 kinds of living beings from in one planet. And there are living beings in other planets also, in all the 14 planets. So there is so much of migration going on. I might be again born as a human, or one animal has become like a human, or one human might have become an animal or reptile. This complex algorithm only Krishna knows. None of us can understand it.
And the count is unlimited, so it's very, very difficult to tell, because he knows the complete count of all the universes. Sometimes I am born in another universe, not just this universe. Forget about ikkade, in my next life, if I am born in America, how would I know? In the whole world population, manaku teliyadu. And can you count the how many, for example, just very small thing, can you count the number of mosquitoes in this entire universe? Can you count the number of mosquitoes in just Hyderabad or just green grass? So unlimited jeevarasalu unnai. But Krishna knows every soul, and he is the decider of every soul's life. I mean, basically, he's every path. So that's why Pandita Samadarshina. So that means somebody who is soul consciousness will not look down anybody. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్డు మీద బురదలో ఒక పంది ఉందనుకోండి, మామూలుగా సరైన కాన్షియస్ లేకపోతే చీ అనుకుంటాం మనం. బట్ ఒక కాన్షియస్నెస్లో ఉంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ సోల్ స్ట్రగ్లింగ్. ఇట్స్ సోల్ స్ట్రగ్లింగ్. ఇట్ ఈస్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ ఎ పిగ్ బాడీ. It needs to come out of the pig's body, and again it has to have a human body and start working towards the goal of life, and one day it will go there. That is what Pandita Samadarshana means. He can start seeing that there is soul in everywhere. Our soul consciousness will stay. Slowly we won't even we stop even hurting other human beings. We start hurting other animals and kind of thing. We start seeing everybody is like a soul, and all of us are servants of Krishna. The moment, see, we all have some sense of connect, right? That we are all in green grace. We may not be very good friends, or we may not be so good, close family friends, but we all have one sense of connect that we are all green grace residents, right? ఇప్పుడు మనందరికి అంత క్లోజ్ లేకపోయినా ఎక్కడో కనబడితే బాగున్నారా అని మాట్లాడు, బికాస్ we all know that we are from green grace, right? So we have some sense of connect. Like that, the higher level of connect is we are all Krishna's servants. You start seeing every human as a Krishna servant. You start seeing every animal as a Lord servant. You see that higher level. Can understand, Amma? Yes, please. That the count of total souls is fixed, because the soul will never die. Yeah. So without dying, it will never be born also. Yes. So can you say that? Yeah, we can say that. Yeah, to some extent, logically we can say, but it's very difficult. See, in mathematics, we use the word unlimited. For what? Whenever we do, unlimited is also limited, no, from a certain extent. Whenever we don't know the absolute number, we say unlimited. How many stars are there? We say unlimited. But Krishna would know the count of all the stars. 75 crores, 99 lakhs, that number, whatever is unimaginable, we call it unlimited. Just why stars and all, just take one rice bag. Take one rice bag which comes in a month. How many grains of rice are there in that one? Manu teliyadu. Evarna adite emantam? Oh, unlimited rice grains on that. That's simple as that one. Hare Krishna. So Krishna is saying, Mayasakta manahpartha yogam yunjan madashraya asamsayam samagram mam yata jnanyasi tachrunu. The Supreme Personality of Godhead said, now hear, O son of Prutha, by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. We'll understand what is yoga. But as per Krishna, yoga doesn't mean that jumping up and down, doing asanas is not yoga. Yoga means uniting with God. Uniting our consciousness with God is highest level of yoga. In 2 more sessions from now, we'll understand that one, right? So Krishna is saying that by practicing yoga in full consciousness, practicing bhakti yoga in full consciousness with of me, ante start understanding that I am created by Krishna, he is my eternal master, with mind attached to me, connecting to him, and you can know me in full, free from doubt. He is saying that I will reveal to my devotees. Bhaktos bisakha cheti. Only my devotees can know about me. Outsiders cannot know. Bhagavantudu gurinchi telusukovalanటే you should become only a devotee. Our family members only know about us. Right. So Krishna is there in everyone's heart. Krishna is there in everyone's heart, constantly guiding people to start moving step by step. And his job is to create opportunities every time. Because Krishna wants, like a teacher wants every student to pass in the class, right?
A teacher doesn't want only few students to pass. So he keeps giving opportunities to all of us, life after life after life after life after life. Whichever life we take seriously, we start moving towards him. Until then, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి సైకిల్లో మనం తిరుగుతానే ఉంటాం. That is what is going to happen to us. So if somebody says Bhagavad Gita is after 60 or after 70, we can tell them, no, at least we have an answer. Bhagavad Gita is not after retirement. First of all, what is the guarantee that we are alive after retirement? What is the guarantee, right? Any questions? My 10 minutes was supposed to be 1 hour. My 10 minutes went to 1 hour. Any questions on the concept of soul? What we discussed from last week, my recap, and I also introduced few more slides. Just because of understanding I'm soul, am I self-realized? Or we get there one day by constant sadhana. And this sadhana is life after life after life. I was just telling one example which got cut. For example, last life we reached a 99% stage. Externally, people might look very simple. In this life, suddenly you might start taking seriously, and you can move into your 100% in this life itself. Or you might drag it, that last 1% to another 100 lives. That choice is in our hands. You understand? This is such a wonderful truth revealed by Krishna. That the balance 1%, you can finish it off in this life, or you can drag it to another 10,000 lives. It is our consciousness. Krishna is giving the choice to us. Hare Krishna, online lo unnavallamma, any questions, anything you have? Prabhuji, I have a question. Adagandamma. So, Please. soul will decide its form of taking కదా. సో దాని ఇనిషియల్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బాడీ? Actually, yeah, it is a little different topic, but okay, since you asked, I'll explain. All of us have one original Swarupa in the Goloka Vrindavana. All of us have, each soul has one original Swarupa in Vaikunta or Goloka Vrindavana. When the soul decided to come to the material world, we start taking different forms. Ekkadokada life start and మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బికాస్ ఇట్స్ అన్లిమిటెడ్ లైఫ్స్ కాబట్టి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో నేను చెప్పలేను. ఈ లైఫ్ లో నేను ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో నేను కెన్ టెల్, బట్ ఇన్ మై సో మెనీ లైఫ్స్ అలా we are going and finally we are going towards him. ప్రభుజీ చెప్పమ్మా. కర్మను బట్టి నెక్స్ట్ జన్మ అనేది వస్తుంది కదా. అవును. మరి స్టార్టింగ్ దానప్పుడు కర్మ లేకుండా జన్మ ఎలా వస్తుంది? First when we are born, there is no relation to karma. Okay. Zero. We started with zero balance. Savings account zero. Okay. అక్కడి నుంచి సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ నుంచి ఎఫ్డీకి వెళ్ళామా, లోన్ తీసుకొని కూరుకుపోయామా, మన చేతిలో ఉంది. ఇఫ్ ఐ కెన్ లైక్ దట్. అర్థమైందమ్మా? Definitely all the souls take birth. Is it Yes. that, or only few souls take birth because of their interest to take birth in material world? Actually, this is again a different concept. I'll try to explain. There is something called Nitya Siddha and Nitya Baddha. Nitya Siddha means they are eternal souls, eternal associates of God. Nitya Baddha sir means conditioned souls. మనం ఇవాళ మనకి కళ్ళ ముందు కనపడుతున్న మనుషుల్లో కూడా దేర్ మైట్ బి సమ్ స్పెషల్ పీపుల్ లైక్ గ్రేట్ ఆచార్యాస్. దే మైట్ హావ్ టేకన్ బర్త్ హియర్. వాళ్ళ కర్మానుసారి వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలా, మన ఉద్ధరిస్తానికి వచ్చారు వాళ్ళు. దే బిలాంగ్ టు ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్. దే కెన్ హ్యాపీలీ బీ దేర్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐల్ గివ్ ఎ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక స్కూల్లో ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు. ఆయన హీ హెస్ ఆల్రెడీ పాస్డ్ ఆల్ ద సర్టిఫికెట్స్, రన్నింగ్ all the competitions, any certificates, so he joined in the school. But why is he in the ground from morning 9 o'clock to evening 5 o'clock? ఆ ఎండలో ఎందుకున్నాడు ఆయన? ఆయన ఫిట్నెస్ కోసం, ఆయన స్పోర్ట్స్ నేర్చుకోవడానికి కాదు, మనకి నేర్పిస్తానికి, పొద్దునుంచి సాయంకాలం వరకు పిల్లల్ని పరిగెత్తిస్తానికి, వాళ్ళ ఫిట్నెస్ కోసం 9 to 5 he is always in the sun. But is he a student? No, he is a teacher only. Physical director is a teacher. He is not a student. So similar ga, there are some people like, for example, Acharya, Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. There are several greats, Ramanujacharya, Madhvacharya, so many Acharyas who are there. Even today, there are so many great souls. Valu, they are living in middle of us. But some of them don't belong here. They are coming from Goloka Vrindavana, they are coming from Vaikunta.
దే ఆర్ హియర్ మనని ఉద్ధరిస్తానికి, మనకి మార్గం చూపిస్తానికి, భక్తి ఎలా ఉండాలో, నిత్య జీవితం ఎలా ఉండాలో మనకి నేర్పిస్తానికి దే ఆర్ కమింగ్ హియర్. మనం అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ మనం బికాస్ ఐఎమ్ ignorant. దేర్ మైట్ బి సమ్ ఆఫ్ యూ హు మైట్ బి వెరీ డిఫరెంట్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద వర్డ్ మనం ఫ్రమ్ అ జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వీఆర్ ఆల్ కాల్డ్ నిత్యబద్ధాస్, అంటే కండిషన్ సోల్స్. అంటే మనం we came far from Krishna, we have taken this life as a human or this one, and we are continuing this cycle. But వాళ్ళు ఆచార్యస్, దే కమ్ టేక్ స్పెసిఫిక్ బర్త్. దే మైట్ బి ఆల్సో బార్న్ లైక్ అస్, ఒక అమ్మ కడుపులో నుంచి పుట్టినట్టుగాను పెరిగినట్టుగాను అలాగే ఉంటారు వాళ్ళు. బట్ దే ఆర్ బార్న్ బై దేర్ చాయిస్. We are not born by choice. We are born by our karmic reactions. We have not chosen our mother, father. I have not chosen, like, no, I will be human. Ante I have not chosen, ante indirectly mana chesina karma batti I have chosen, but on a normal parents I have not chosen. Did I choose that I will be born in this family, I will be born as a male, I will be like this, my bodily features will be like this? Have I decided? Based on karmic reactions, Krishna has given me this body. Based on my this life and past life karmic reactions, Krishna will give me another body. Ardhavaindamma? yes ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకొకటి ప్రభుజీ, చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు ఇదివరకు ఇంత పాపులేషన్ లేదు. ఇప్పుడు 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 అన్ని చోట్ల పాపులేషన్ పెరిగింది. ఒక్క చోట అనే కాదు కదా, మొత్తం అన్ని చోట్ల పాపులేషన్ పెరిగింది. ఇప్పుడు సోల్ అనేది మనిషిలోనూ అదే సోల్ ఉంటది, ఏదో ఒక స్పీసీస్ లోనూ అదే సోల్ ఉంటది కదా. అప్పుడు పాపులేషన్ పెరిగినప్పుడు సోల్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కువ సోల్స్ అవుతాయి కదా. అది ఎట్లా? చెప్పమ్మా, కంప్లీట్ యువర్ క్వశ్చన్. సారీ టు స్టాప్, కంప్లీట్ చేయి. అప్పుడు అది ఎట్లా? ఇప్పుడు యానిమల్స్ నుంచో లేకపోతే వేరే దాని నుంచో మనిషి కింద రావటమో అట్లా ఉంటది. ఇప్పుడు అట్లా చూసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు ఆక్వాకల్చర్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్నది, మన చిన్నప్పుడు అది ఆక్వాకల్చర్ అనేది లేదు. సో దాంట్లో కూడా చాలా సోల్స్ ఉన్నట్టే కదా. అది ఎట్లాగా సోల్స్ ఎట్లాగా ఎక్కువ ఎందుకు? సోల్ ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ శాలిని గారు అడిగారు ఆ క్వశ్చన్. ఇందాక ఐ డిడ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ కౌంట్ ఈస్ సో అన్లిమిటెడ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఏ కౌంట్ ఎటు నుంచి ఎలా మారుతుంది. ఈ సోల్ ఇవాళ హ్యూమన్ నుంచి నువ్వు అన్నట్టు ఆక్వాకల్చర్ లో ఒక ప్రాన్ అయింది, అక్కడి నుంచి ఇట్లా వెళ్ళింది అన్నది మనం డిసైడ్ చేయలేం. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. స్పీషీస్ ఎక్స్టింక్ట్ అవ్వచ్చు, సోల్ ఎక్స్టింక్ట్ అవ్వదు. అది ఎక్స్టింక్ట్ అయ్యి ఇంకొక బాడీలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనం కూడా దేర్ ఇస్ నో పర్మనెంట్ కదండి, ఈ బాడీలో ఉండం కదా, నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతుంటాం. అలా దే ఆర్ ఆల్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు ది అనదర్ బాడీ. ఈ సైకిల్ only super Paramatma can understand. We can understand to certain extent, but there is no logical count of these many souls, unlimited count. That's what we just discussed. అర్థమైందమ్మా చిమ్మి? అర్థమైంది. ఒక్క సోల్ ఒక్కలాగానే ఉంటుందా? ఒక్క సోల్ మళ్ళీ దాన్ని ఇంకో జన్మ ఎత్తినప్పుడు అది 2 సోల్స్ కింద 3 సోల్స్ కింద అట్లాగే ఏమన్నా? నో. సోల్ ఇస్ ఇండివిజువల్. ఇందాక మనం చదువుకున్నాం కదా, సోల్ ఇస్ ఇండివిజిబుల్. అంటే నువ్వు అడిగింది, ఐ అండర్స్టాండ్ వేర్ యు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 years బ్యాక్ దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మాస్ బ్రీడింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ లైక్ ఆక్వాకల్చర్ అని కానీ ఏదన్నా తీసుకుంటే, యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు గ్రో lakhs and lakhs of prawns or fish in one small 1 acre ఏరియాలో యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు గ్రో దట్ వన్. సో మేబీ ఇంతకుముందు అది లేదు. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ we are creating souls. We cannot create souls, we cannot multiply souls. Souls are taking birth into that kind of this one. They are traveling from different places నుంచి, different bodies నుంచి they are moving. ఇవాళ మీరు ఆక్వాకల్చర్ చేసి లక్షల ప్రాన్స్ లేకపోతే ఆ సోల్స్ ఇంకో బాడీ తీసుకుంటాయి. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది. ఎక్కడొక్కడ దే కంటిన్యూ లైక్ దట్ వన్. ఇది ఇలాగా అన్నది లేదు. అండ్ ఇఫ్ యు ఆస్క్ మీ, మన కార్మిక్ రియాక్షన్స్ ప్రకారం నెక్స్ట్ 50 bodies might be already decided for us. Next 100 bodies might be decided for us. ఎందుకంటే we will understand more about this in the next session, karma, free will, destiny. But భగవంతుడు మనం చేసిన కర్మనంతం ఒక జన్మలో ఇస్తే మనం తట్టుకోలేం. We cannot, మన చేసిన కర్మకి ఒక జన్మలో ఇస్తే
వీ హ్యావ్ టు డై మేబీ 100 times ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఓన్లీ. అంత కర్మ ఉండొచ్చు, బట్ మనం తట్టుకోలేము. దాన్ని ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్స్ దట్ వన్. ఓకే, నాకు జస్ట్ గివింగ్ ఎ థియరిటికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పటికీ నాకు 99 జన్మలు అయినాయి. ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎ థియరిటికల్ ఎగ్జాంపుల్. 99 జన్మల్లో ఐ హ్యాడ్ 10 kilos ఆఫ్ పాపం. జస్ట్ గివింగ్. దాన్ని బట్టి కృష్ణ ఇస్ డిసైడెడ్, ఇది నువ్వు అనుభవిస్తానికి ఇంకొక 21 lives ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ లైఫ్ కుక్క కింద పుడతావు, తర్వాత పంది కింద పుడతావు, తర్వాత మస్కిటో అవుతావు, ఇట్లా 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 నెక్స్ట్ 21 lives కృష్ణ హెస్ ప్రీ డిసైడెడ్, అది అనుభవిస్తాం కోసం. ఇఫ్ ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ టువర్డ్స్ దట్ వన్, ఐ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద 21 lives. లెట్స్ సే 21 lives అయిపోయాక మళ్ళీ మానవ జన్మ అని ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను భగవంతుడి వైపు తిరగకుండా ఉంటే ఐ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద 21 lives, నో చాయిస్. ఎందుకంటే నేను కుక్క బాడీలో ఉన్నప్పుడు, పంది బాడీలో ఉన్నప్పుడు, మస్కిటో బాడీలో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో కాన్షియస్నెస్. దెర్ ఇస్ నోబడీ టెల్లింగ్ భగవద్గీత, నోబడీ ఇస్ ఇన్వైటింగ్, కమ్ ఆల్ మస్కిటోస్ ఇన్ ద గ్రీన్ గ్రేస్, కమ్ అండర్స్టాండ్ దట్ we are a soul. there is nothing like that. So knowledge లేదు కాబట్టి I go through the 21 lives. Then 22nd life again human life నాకు ఇచ్చారు. బట్ ఈ జన్మలో by mercy of Krishna, by mercy of Vaishnavas, by mercy of Srimad Bhagavatam, I understood and I want to change my destiny అని అనుకున్న రోజున కృష్ణ is selling that one కదా, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ మోక్షయిష్యామి మా శుచ. ఎప్పుడైతే యూ సరెండర్ టు మీ, ఐఎమ్ గోనా క్యాన్సిల్ ఆల్ యువర్ సిన్స్. సాఫ్ట్వేర్ లాంగ్వేజ్లో ఐఎమ్ గోనా రీసెట్ టు 0 అని కృష్ణ is saying that one. అప్పుడు నెక్స్ట్ 21 lives ఇంకా నాకు లేదు. అప్పుడు మేబీ హీ మైట్ చేంజ్ ఇట్ టు 4. ఓకే, ఇంత రెసిడ్యువల్ కర్మ ఉంది కాబట్టి 97% తీసేసాను, 3% కోసం ఇంకొక లైఫ్ ఇస్తున్నా నీకు. ఆఫ్టర్ దట్ యు ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు వైకుంఠ. ఆర్ ఇట్ మైట్ బి 2 more lives ఆర్ 4 more lives. 21 lives ఉండకపోవచ్చు. కంటిన్యూయింగ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. యూ అండర్స్టాండ్ చిమ్మి? రైట్. సో దట్స్ హౌ కృష్ణ డిసైడ్స్ అవర్ లైఫ్. Though Krishna decides our future, we can change our future by changing our course of action. Krishna has decided based on the past karma, I'll have 21 lives. But by surrendering to him, I can change that 21 to 0. Or I can change that to 21 to 4, 5, 1. I can change that. That is the choice Krishna is giving in our hands. We discussed next week's topic today itself. Next week we'll use to recap. So now we are going to another topic which is about secrets of death. He's talking about death. Is it negative topic or is it okay to talk about it? Okay. How many of you think that it's negative topic? శనివారం సాయంకాలం చక్కగా మా ఫ్యామిలీ అంతా సినిమాకి వెళ్దాం అనుకుంటే అది వదులుకొని ఇక్కడ కూర్చుంటే ఈయన చావు అంటాడు, అదంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను, అక్కడ ముందు గుంట ఉంది. కిరణ్ గారు చూశారు, సత్య గారు మీరు చూసుకోకపోతే అందులో పడిపోతారని ఆయన చెప్పచ్చు. యూ విల్ ఫాల్ డౌన్ అన్నది నెగిటివ్ టాపిక్ అని చెప్పి, నేను నెగిటివ్ మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి చెప్పలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఐ విల్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ ద డిచ్. సో ఆయన నెగిటివ్ అయినా ఆయన నాకు చెప్తే అది నాకు మంచి చేసినట్టు, అంతే కదా? కిరణ్ గారు థ్యాంక్ యూ, మీరు నాకు చెప్పకుండా ఉంటే నేను నా మొబైల్ చూసుకుంటూ కింద కూడా చూసుకోకుండా అందులో పడిపోయి ఉండేవాడిని, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటారు. సో టాకింగ్ అబౌట్ డెత్ ఇస్ లైక్ దట్ వన్. దట్ టాకింగ్ అబౌట్ డెత్ ఇస్ నెవర్ ఎ నెగటివ్ టాపిక్. We all think that it's a negative topic. It is an important topic because I keep saying in every session, entire life is a preparation, death is an examination. Right? Mana whole year chadukuna academic syllabus loke, at the end of the year there is a question paper. Right? You write the exam in that 3 hours. Based on that question paper, either you are promoted to next grade or you are asked to repeat the same class again. Sariga cheyakapothe ade. Or your destiny is decided. Let's say medical entrance, very tough. You worked hard. That 3 hours of entrance or 2 hours of entrance is going to make you a great doctor or no. Right? That's how your future is decided. So that examination is a deciding factor. So similarly, our death is the deciding factor. What is going to happen to the future? Nenu marujanmanu nammanu. Then there is no concept of death. There is no concept of discussion. Asli classes e waste. That is the greatness of Sanatana Dharma. Now, if you give this consciousness to even a young child,
they will change their perspective, right? Of course, Mari 1 year baby you might die anytime ante kaadu. I'm just telling generally, konta conscious people ki saraina avagahana mana ivagaligite, in a right way we can put it, right? I know sometimes small children ask, amma pillalu ela pudataramma. It's a very sensitive topic for a mother or father to tell to a small child, but we try to tell in a different way, smart way. We try to, without telling exactly, we try to explain this one. In a similar way, to our children, we have to give an answer about death sometimes. We have to give the answer of rebirth. We have to tell them about karmic reactions. We have to tell them that we are a soul. Then slowly, in a way where they can understand. Chinna pillannu kochu dehinosmin yada dehe ante ardham kaakapochu. In a way, if we start, I mean, Gnani Ayunte in his past life, he is in that state. Maybe an LKG student also can have more realized understanding than all of us, even though we are PhDs, right? So that's how it is. So by this knowledge, we are well prepared. ఎలా అయితే ఆ కిరణ్ గారి ఎగ్జాంపుల్లో కింద ముందు గుంట ఉంది, సత్య గారు చూసుకోండి, మీరు ఎంతసేపు మొబైల్ ఎట్టో చూస్తూనే ఉంటారు, పడిపోతారు అని ఆయన నాకు గుర్తు చేయబట్టి నేను అందులో పడకుండా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వకుండా నేను కాపాడుకోగలిగాను. ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే, if Krishna is telling that death is certain, jatasya hidruvo mrityuvu, every living being has to die one day, whether you like it or not. We have no choice. Indak మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా 5-bedroom example, 500 rupees made free, but Krishna is going to knock the door and say, pack up your bags, Satya, you have 30 seconds time, pack up. I have no choice. We have to pack up our bags and be ready. కొన్నిసార్లు బ్యాగ్ సర్దుకున్నా లేకపోయినా ఆయన తీసుకెళ్ళిపోతాడు. Whether you are prepared or not, ఆయన తీసుకెళ్ళిపోతాడు. So that is why learning about death is a very, 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 it sounds like a sensitive topic, but very, very important topic. So then we are better prepared for our death. We are better prepared for our death, and we are better prepared for our future. I'll give one more example. Let's say all of us who are working right now, maybe some of you are retired, but some of us are still working and all. What are we working towards? We are trying to make our future secure. We are trying to make some investments. Akkada plot konukunnanu, I'm happy. Ikkada oka FD cheskunnanu, I'm happy. Manchi insurance policy తీసుకున్నాను, I'm happy. నాకు రిటైర్ అయ్యేంత లంసం వస్తుంది, that I will use for my children's education or my children's wedding. I am taking the best insurance policy. We are trying to prepare all this to make our retired life peaceful. Okay. And I try to do my inflation calculations. ఇప్పుడు నెలకి 2 lakhs వస్తుందంటే 20 years తర్వాత ఎంత కావాలి? We do all kinds of these calculations, and we are trying to prepare for our future, right? But we are not preparing for our future. What happens after death? You understand? Let's say I'm 51. I'm working towards my retirement in 7 years. I don't know. Let's say assume that Krishna will give me life until 70. Just my assumption. He might take me away tomorrow morning also. I don't know. Just my assumption, Krishna might give me life until 70. I'm preparing for my 58 to 70, 12 years. What do I need to do? I'm working. But am I preparing what will happen after 70? Once Krishna knocks the door, what do I going to do? So, understanding about death, understanding about soul is preparing ourselves to the future life, so that we don't go to నీచమైన జన్మ రాకుండా. We need to be take care. At least Krishna మళ్ళీ at least give me human life. At least allow me to continue. I know ఈ జన్మలో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను, but allow me to continue, make progress, right? So Krishna made it very clear that my devotees will never perish. If you have started your spiritual journey, if we all have started chanting Hare Krishna Mahamantra, and we continue like this, he will make sure that we are given another body which is conducive for bhakti. Either we are born in a very rich family where we are not worried about roti kapda makan and start thinking about Krishna from an early age, or we are born in a devotee family where right from childhood we are born in that consciousness. We see our parents doing Mangalarati in the morning, we see our parents attending satsang, we see our parents doing Hare Krishna Mahamantra. Automatically children also is induced into that kind of a lifestyle because they are seeing that environment. All they see, we see in our ISKCON Sampradaya. So many children are, their consciousness is all in festivals. Hare Krishna Ma Padmavati Garandi. Sirisha, please arrange a chair. So, their consciousness is all about festivals. Going to Vrindavan Yatra. Their friends are other devotee children friends. In their toys are Krishna Balram toys. They are not playing with Barbie dolls.
They are playing with small Krishna Balram toys, plastic toys, or cotton toys, or playing with Jagannath, Balabhadra, Subhadra. I see some of our friends' children, Jagannath, Balabhadra, Subhadra toys పెట్టుకొని ఆడుకొని వాళ్ళకి భోజనం చేసి పెట్టినట్టు, డ్రెస్ మార్చినట్టు they pray. See, that is bhakti. Without knowing, as a small 2-year-old girl, you are doing some kind of a service to Krishna. వాళ్ళ అమ్మ చాక్లెట్ ఇస్తే they go and say, Jagannath, please take this chocolate. And then they eat it. అది ఎన్ని జన్మలకు వస్తుందన్నమా కాన్షియస్నెస్. మనకి ఏదన్నా ఇస్తే భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసి తినాలన్నది ఎన్ని జన్మలకు వస్తుంది ఆ కాన్షియస్నెస్. అలాంటిది ఒక 2 years బేబీకి ఆ కాన్షియస్నెస్ ఏర్పడింది అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ లైఫ్, రైట్? సో all religions talk about death, right? Everybody, even Nastikul kuda, they talk about death. They all accept death, but they won't be prepared for the death. Krishna says in Bhagavad Gita, Kalosmi, I am Kala. To some, I will come as death. You can see Krishna as a devotee, or you can see Krishna as a death. Krishna says, I am death in Bhagavad Gita. I am going to come and take you away one day and put you into the next body ruthlessly. No choice. So do you want to approach Krishna as a devotee, or do you want to see Krishna as in the ghastly form antaru chusara? When Krishna Arjunudu Swarupane, what do you call? Vishwarupa Sandarshanappudu he starts seeing ఆయన పళ్ళల్లో నుంచి దుశ్శాసనుడు, భీముడు, వీళ్ళందరూ they are like going out. ఆయన కళ్ళు సూర్యచక్రాలాగా తిరుగుతాం with giant body, Vishwarupa body. It's like entire universe takes the shape of a body. That is called Vishwarupa Sandarsanam. The Arjuna gets scared, and he says, I want to see you back as Shama Sundara. Then Krishna again comes back as a normal 2-handed form. First he changes back to 4-handed Vishnu form, then he again comes back to the 2-handed form. Now Arjuna says, I'm very comfortable. So do you want to see Krishna as a 2-hand Shamasundara form, or do you want to see Krishna as a Vishwarupa, where all the fire going in, everybody dying and kind of things? Is a choice like that one. So death is common in every religion. They talk about death. The treatments are little different in different ways, but everybody accepts death. Some religions do not believe in rebirth. Unfortunate. So anybody who are believing in rebirth is considered as a Vedic religion. Any religion, if it doesn't believe in rebirth, it's not considered as a Vedic religion. Maybe originally in that religion also rebirth was there. Maybe over a period of time that books got changed. We never know. And people stopped disbelieving in rebirth. If you are living forever, asalu manaki Bhagavantudu enduku, Bhagavad Gita enduku? If you are living forever and ఏ కష్టాలు లేవు, లైఫ్ ఏది కావాలంటే జరుగుతుంది అనగానే చెట్టు నుంచి జాంపండు పడినట్టు పడుతుంది అనుకోండి లైఫ్లో, అసలు కృష్ణుడు ఎందుకు, భగవంతుడు ఎందుకు, భగవద్గీత ఎందుకు, భాగవతం ఎందుకు? అవునా? కృష్ణ సేస్ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. Krishna says this world is Dukkhalayam. The person who has created this world is telling Dukkhalayam. But we consider this as Sukhalayam. Avuna? We think this world is so beautiful. కృష్ణ నీకేం తెలుసు, లేటెస్ట్ రెస్టారెంట్ ఒకటి ఓపెన్ అయింది గచ్చిబౌలిలో, దాంట్లో మెను ఎంత బాగుంది, నీకేం తెలుసు? అది ఒక్కొక్క తింటుంటే ఆనందం నీకు ఎలా తెలుస్తుంది కృష్ణ? వై ఆర్ యూ డిస్క్రైబింగ్ దిస్ దుఃఖాలయం? నో, దిస్ ఇస్ సుఖాలయం. ఎవ్రీ మూవీ ఈజ్ ఆసమ్, ఎవ్రీ సీరియల్స్ ఆర్ ఆసమ్, ఆల్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ శారీస్ ఆర్ ఆసమ్, ఆల్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ గోల్డ్ ఈజ్ ఆసమ్. ఇంత బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ నేను దుఃఖాలయం ఎందుకు అంటున్నావు అంటాం. బట్ ఇఫ్ యూ అప్లై ద శాస్త్ర చక్షు, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, 5 bedroom హౌస్, ఎనీ మినిట్ కృష్ణ విల్ టేక్ అవే. ఇంత బ్యూటిఫుల్ థింగ్లో ఎనీ మినిట్ విల్ టేక్ అవే. డాక్టర్ గారు చూస్తుంటారు రోజు, నిన్న సాయంకాలం బాగున్నాడు, నెక్స్ట్ డే ఒక టెస్ట్ చేయంగానే టైమ్ టు ప్యాకప్ 3 months, 3 years. అంతేనా? మీ లైఫ్లో ఎంతో మందికి చెప్తుంటారు, నిన్నటి వరకు ఎంత ఆనందంగా నడుస్తున్న లైఫ్, ఫ్యామిలీ అన్నీ నడుస్తున్న లైఫ్, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అయిపోయిందండి మీ సర్వీస్, ఇంకా 3 నెలలేనండి. సో దేర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ ఇన్ దిస్ లైఫ్. So when there is no guarantee, one has to be extremely, extremely careful about our future. So that's why we need to talk about death. Death is never a negative topic. Death is an important topic to be discussed. యాక్చువల్గా ఎవరన్నా కాలం చేస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని గరుడ పురాణం చదువుతారు, భగవద్గీత చదువుతారు, భాగవతం చదువుతారు. ఎందుకంటే నార్మల్ టైంలో ఆ కాన్షియస్నెస్ ఉండదు, వినం. బట్ అట్లీస్ట్ ఆ డెత్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళందరూ అట్లీస్ట్ 3 సార్లు దగ్గర వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు, పోయారనో ఆ బాధ, ఆ టైంలో if at least somebody explains this life is uncertain,
We are a soul, we are not this body, our eternal dharma is to worship Krishna, let's not complicate our life with so many karmic reactions అని చెప్తే ఆ టైంలో ఎక్కుతుంది, రైట్? లైక్ కోవిడ్ టైంలో we all has become extremely conscious about రోజుకి 150 సార్లు కూడా చేతులు కడుక్కున్నాం మనం, అవునా? We went on Guinness Book of World Records on how many times we washed. But now are we washing our hands every day like that? మర్చిపోయాం అందరం, because we know that సెక్యూర్ అయిపోయాం, కోవిడ్ వెళ్ళిపోయింది, వీఆర్ సెక్యూర్డ్. సో అలా అలాంటి సెన్సిటివ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఇఫ్ సంబడి టెల్స్ అస్, దేర్ మైట్ బి సమ్ 10 people who might be interested. అక్కడ డెత్ జరుగుతూ ఉంటుంది, పక్కన కూర్చొని రియల్ ఎస్టేట్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు చాలా మంది. మీరు ఎక్కడ కొన్నారు ప్లాట్, బాగా పెరిగిందండి, అక్కడే డెడ్ బాడీ ఉంటుంది, పక్కనే కూర్చొని మన రియల్ ఎస్టేట్ మాట్లాడుకుంటాం. అయితే ఇది ఎక్కడంటే జాయలుకాస్లో కొన్నారా, చాలా బాగుందండి డిజైన్, ఇట్లా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మనం, రైట్? But this is what we spoke last week in that this one Dharmaraja conversation between Yudhishthira and Dharmaraja. What is so surprising అంటే ahani bhutani, ధర్మరాజు చెప్తాడు ahani bhutani. ఇట్లా ఇంతమంది చనిపోతుంటే మనం మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ పక్కనే ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకుని ఉంటామని అనుకుంటాం మనం. we attend so many deaths in our life. వెళ్ళొస్తూ ఉంటాం, ఎవరినో పలకరిస్తూ ఉంటాం అని, బట్ ఇంటికి మనం మాత్రం పర్మనెంట్ కేటగిరీ అనుకుంటాం మనం. ఆ మాయ కృష్ణుడు అలా మాయ కప్పుతాడు. దట్స్ వై వీఆర్ ఏబుల్ టు కమ్ బ్యాక్. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పలకరించి వచ్చి స్నానం చేసేసి ఆ రోజు మార్నింగ్ షోకి కూడా వెళ్ళిపోతాం సినిమాకి, లేటెస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయింది, బికాస్ ఆ మాయ అలా కమ్మేసి ఉంటుంది. దట్స్ వై కృష్ణ ఈస్ టెలింగ్ దట్ విత్ నాలెడ్జ్ ఐ విల్ రిమూవ్ ద కర్టన్, విత్ నాలెడ్జ్ ఐ విల్ రిమూవ్ ద కర్టన్, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీ యాజ్ ఐ యామ్. మాయా జవనిక, అది ఆ కర్టన్ ఇలా తీస్తాడు నాలెడ్జ్ తోటి. ఆ నాలెడ్జ్ లేనంత వరకు కృష్ణుడికి మనకి మధ్యలో ఆ కర్టన్ ఉంది. ఆ కర్టన్ ఉన్నప్పుడు వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ కృష్ణ, రైట్? సో లెట్స్ కంటిన్యూ. సో we discussed anyway. So modern life is all about happily living. We are all trying to work, fill our wardrobes, buy properties, prepare the insurance policies, create our beautiful life ahead, plan everything. We are always thinking 24/7 about our beautiful future, right? But nobody is thinking about what's going to happen and what we need to be prepared of, right? So modern life is talking about intelligent living and foolish dying, because we are dying helplessly. Whereas Vedic civilization, it is all about simple living and leaving the body happily. నేను ఎవరిని కించపరచట్లేదు, బట్ there is a lot of concept called art of living, right? ఆయన తక్కువ చేయట్లేదు, బట్ చెప్తున్నాను. There is so much of philosophy about how to live, but there's nobody is explaining art of dying, right? If we are explained how to die peacefully, then we don't need to worry about it, right? We discussed a lot of this one. So what initiates the death process at the time of the death? All of us agree, right, that we are going to die one day, that everybody has to die. Is there anybody thinking I'll be here for that 10,000 years, 500 years, something like that? Is anybody making some plans here? So what initiates the death process? How are we moving from one body to the other body, right? What is the exit point? What is determining our exit point? Karmic reactions. Any other answers? What is determining our exit point? Krishna decide, Chapama? Habits. Understand, they are all influencing, but ఒక వ్యక్తి 93 సంవత్సరాలు బతికాడు, ఒక వ్యక్తి 7 సంవత్సరాలే బతికాడు, ఒక వ్యక్తి 14 సంవత్సరాలు 4 రోజులు ఉన్నాడు. Who is deciding all these things? God is deciding all these things. So how is God deciding? Based on our karmic reactions, right? We were just discussing some time back an example of 21 more lives. Sometime we took this example, just continuing that example. ఈ జన్మలో నేను అనుభవించాల్సిన కర్మ అనుభవించంగానే pack the bags and go. That's it. Krishna has decided already in this life you have to go through these many good things, these many bad things. There is no concept of setting of good versus bad. నేను ఇన్ని పుణ్యాలు చేశాను, ఇన్ని పాపాలు చేశాను, 100 పుణ్యాలు చేశాను, 10 పాపాలు చేశాను అంటే 90 పుణ్యాలు నెట్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ స్టిల్ హ్యాపీ. కాదు, 100 10 ఆయన లెక్క వేరు, కృష్ణుడి లెక్క వేరు.
100 is different, 10 is different. ఈ చేసిన 100కి మంచి అనుభవిస్తావు, ఈ చేసిన 10కి నెగిటివ్ అనుభవిస్తావు. There is no set off from Krishna's principle. Right? So, as Prabhuji said, karmic reactions, ఈ జన్మలో ఇంత కర్మ, 1 కిలో కర్మ, జస్ట్ ఊరిని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, 1 కిలో కర్మ అనుభవించాలి. ఆ 1 కిలో కర్మ ఆయన డిసైడ్ చేసిన దాన్ని అనుభవించంగానే ఈజ్ గోన్ టేక్ అస్ అవే అండ్ ప్రిపేర్ అస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ బాడీ టు గో త్రూ అనదర్ 99 kilos of karma, whatever is pending. That is how destiny is all decided for our future. So it's Paramatma deciding. So we see this cycle, right? A baby born, growing through, becoming old, dying, and this chakra is kind of continuing like this and like this and like this and like this. This chakra is continuing, right? So Jarma ki karanam, Korika. Karma. Karma is one way, but karma ఎందుకు వచ్చింది? Because of Korika. ఆ కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం we are trying to do so many things. In the process, we might be doing bad things. In the process, we might be doing good things. So the whole life we are running around fulfilling our desires. అక్కడి నుంచి our bank balance is increasing. So what does the soul experience at the time of death? Do you think it's Adagandi, please? To be experienced in this life. On what basis it will be decided? Based, Because anyway, that there is some karma that is pending. It will Yeah. take a number of births. correct. But for this life, how much karma one has to experience? That is decided by God. Krishna has decided that for the future, just continuing that example, you have 100 kilos of karma. You have to go through 100 lives. Every life 1 kilo. Just one example I'm giving. Or he might say in first year you take 5 kilos, then second life 4 kilos. Different. How he decides is based on his total. That algorithm is nowhere explained in any software design. It's very difficult. Only God knows that one. And Krishna will give us such amount of karma only to such extent we can tolerate. If he gives the entire 100% in one life, we cannot live. So that way they say Krishna is merciful. భగవంతుడా నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది, మొత్తం శరీరం నుజ్జు అయిపోవాల్సింది, ఏదో ఒక చెయ్యి ఒక కాలు ఇరిగి 2 నెలలు ఇంట్లో కూర్చోపెట్టావు, అది కూడా నీదయ్యే. దెర్ ఇస్ 2 ways of looking at it. హ్యాపీగా వెళ్తుండే నా కాళ్ళు ఇరక్కొట్టి ఇంట్లో కూర్చోపెడతావా, నీకు పని లేదా, నీ మనసు అంతా రాతి గుండె. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. అనదర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్, ఇంత భయంకరమైన యాక్సిడెంట్లో జస్ట్ ఒక చెయ్య కాలు ఇరిగి నేను 2 months రెస్ట్లో ఉన్నాను, ఐఎమ్ హ్యాపీ. కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ ఓన్లీ వాట్ ఐ కెన్ టేక్ instead of giving so much. So the most important thing is, for normal people, life is decided by their karmic reactions. For devotees, Krishna decide how much to give, when to give, what to give. That is the biggest difference. Class lo best students ki teacher gives one special attention kadama. She will say, మీ క్లాస్ అయిపోయాక మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి, ఇది నా వాట్సాప్ నెంబరు, వీకెండ్ అయినా నాకు కాల్ చేయండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. Because teacher wants those best students to be 100 out of 100 maths example రావాలి. సో నీకేం కావాలి చెప్పమ్మా, మా ఇంటికి వస్తావా చెప్తా, లేకపోతే కాలేజీకి వచ్చి నీకు మళ్ళీ క్లాసెస్ చెప్పనా. సో టీచర్ is giving utmost attention to those normal people. For rest of the class students, teacher has already explained all the lessons. She has given important questions to everybody and she says best of luck, we'll see you next year. Understood? So to normal people, so Krishna has already given Bhagavad Gita, Krishna has given everything and he's saying best of luck. But for special people, special ante who are devotees, who are surrendered towards God, who are God conscious, who are making sincere attempt to go towards God, వాళ్ళని కృష్ణుడు ప్రత్యేకంగా పట్టించుకుంటాడు. ఓహో, నువ్వు ఇది తట్టుకోలేవు, నీ కర్మను తగ్గిస్తాను, ఇప్పుడు నువ్వు ఇది తట్టుకోగలవు, సో నేను కొంచెం ఎక్కువ కర్మ పెంచి తొందరగా కంప్లీట్ చేసి నా దగ్గర తీసుకొచ్చేస్తాను. యు అండర్స్టాండ్? When to give, what to give, how much to give, it's all in Krishna's hands. ఆయన అలా చేతిలో తీసి పర్సనల్గా పట్టుకుంటాడు. And believe me, I was mind blown when I heard this sloka from Krishna, from Bhagavad Gita. Krishna will personally take care. I forgot exactly that sloka, that which says, personally I will give you what you want and I will remove what you don't want. Krishna is saying person. And then, so Krishna is going to see us and say,
ఐ విల్ గివ్ యూ వాట్ యూ ల్యాక్. నీకు ఏది లేదో అది నేను ఇస్తాను, నీకేది అక్కర్లేదో అది నీకు రాకుండా నేను చూస్తాను. టు ఎ డివోటీ, టు ఎ సిన్సియర్ స్టూడెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే సంబడి ఈజ్ ఎ సిన్సియర్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ and they deserve a wonderful promotion in their office. Let's say double promotion edo ravali, they should become head of Hyderabad, example. But probably they don't get that promotion because Krishna knows that if I give you that promotion, you are going to work 24/7 and you will forget about me. You don't have any time. So I will not give you that promotion so that you will continue your bhakti. అంటే భక్తిలోకి వస్తే భగవంతుడు ప్రమోషన్లు తీసేస్తాడా, రోడ్డు మీద పడేస్తాడా? దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఐ వాంటెడ్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఆల్ ఐ వాంటెడ్ ఇస్ ఏది ఇవ్వాలో, ఏది మనకి కుదురుతుందో, ఏది మనకి మంచిదో హీఈస్ గోనా పర్సనల్లీ డిసైడ్. లైక్ హౌ ఎ మదర్ డిసైడ్స్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ చిల్డ్రన్. చిల్డ్రన్ సేస్, చిన్నపిల్లప్పుడు తెలియదు కదా, మమ ఐ వాంట్ టు ఈట్ దిస్ మచ్ రైస్ అంటారు, మమ ఐ వాంట్ టు ఈట్ 10 చాక్లెట్స్. నో వద్దమ్మా, పళ్ళు పాడైపోతే, స్టమక్ అప్సెట్ అవుతుంది, 1 చాక్లెట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. ఈజ్ మదర్ క్రూయల్ by giving only 1 chocolate? Mother can afford 100 chocolates a day to be given to the children. But why is mother giving 1 chocolate a day? Is mother cruel? Is mother doesn't have love towards child? Because mother knows how much chocolate is enough for the child. Same way, Krishna is like our mother, eternal mother. He knows how much is required for us. So he gives that step by step carefully. Ippudu enta avasaramo anta manaki istaru. So Krishna will take personally. For us to be in his personal books, we have to start showing our focus towards him, changing our direction towards him, accepting him, surrendering towards him. Start doing the activities which he likes, start stopping the activities which he doesn't like. Behavior as per Shastra. Prioritizing Krishna. One of the way to show is prioritizing Krishna. How do we prioritize Krishna? Different ways. For example, this session. Just because I am teaching this session, all of you need to attend and kada. This is a way of prioritizing. Saturday evening any 2 hours ఈ సెషన్ వినాలి. వీలైనంత వరకు ఏమి అదర్ డిస్టర్బెన్స్ రాకుండా నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను. బికాస్ వీ నో వీక్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఇఫ్ ఐ కెన్ వర్క్ అరౌండ్ మై స్కెడ్యూల్ ఇన్ సచ్ వే సో దట్ సాటర్డే ఈవినింగ్ ఐ డోంట్ డిస్టర్బ్ ది స్కెడ్యూల్. శనివారం మార్నింగ్ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి వెళ్దాం హ్యాబిట్ ఉంది. ఎలాగోలా ఆ టైంకి నేను వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎవరో వస్తానంటున్నారు అంటే నేను టెంపుల్కి వెళ్తాను. 9:30కి వస్తారా మీరు? ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ 8కి నేను టెంపుల్కి వెళ్తాను. దట్స్ మై ప్రయారిటీ. హౌ ఆర్ యూ గివింగ్ ప్రయారిటీ టు గాడ్ ఇన్ యువర్ డే-టు-డే లైఫ్? Krishna want to see that one. You might fail, you might be successful, but Krishna want to see your intentions. Our class teacher will not see our intention. నేను సంవత్సరం అంతా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యానండి, ఎగ్జామ్ రోజు నాకు తలకాయ నొప్పి సరిగ్గా రాయలేకపోయానంటే, పర్లేదమ్మా, ఐ హావ్ సీన్ యూ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్, నీకు 100 out of 100 వేస్తానంటుందా టీచరు? నో. ఆ ఎగ్జామ్లో సరిగ్గా చేయకపోతే నువ్వు 1 year మొత్తం ఎంత కష్టపడి చదివినా she will fail you. But Krishna is not like that. He will see your entire intention throughout your life. How much you are struggling to prioritize him in your life. How much you are struggling to work towards to keep up the words of Krishna. How much you are trying to make Krishna as a center of our life. Can you understand this word? Making Krishna as our center of our life. Today, what is our center of our life? Let us reflect, each one of us. Is God is our center of life today? No, at least I can tell no. God is not my center of life now. I want to keep Krishna in the center of life. I'm trying, but I'm not able to keep today. I'm struggling. I want to keep Krishna. I want to make Krishna as the boss of this house, but I'm not able to. But that's my desire. One day I want to make Krishna as the boss of this house, boss of my body, boss of my mind. Right now he's sitting on some side corner outside the house. Rana lopaliki vadda, Rana vadda, Rana vadda. ఒక రోజు తలుపు తీస్తున్నాను, ఓ రోజు వేసేస్తున్నాను, ఓ రోజు తలుపు తీస్తున్నాను, ఓ రోజు వేసేస్తున్నాను. రైట్? తలుపు తీసి ఏ రోజైతే నిండు మనసుతో రా అని ఆహ్వానిస్తానో ఆయన వచ్చి కూర్చుంటాడు. రైట్? హరే కృష్ణ. లెట్స్ కంటిన్యూ. సో వై ఇస్ డెత్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్? Why is death very difficult? Let's reflect this. Attachments. Inka? Acceptance. We won't accept. Body is getting separated. Correct. Cheppandi. We don't know the address where we are going. అదొక భయం ఉంటుందా? ఎలా చనిపోతామో తెలియదు.
Yeah, intense suffering. As we discussed, death is going to shatter all our plans in 1 second. That is why we are all afraid of death. మనం ఎన్నో ప్లాన్స్ వేసుకున్నాం కదా మన లైఫ్ మీద, ఆ ప్లాన్స్ అన్ని అలా 1 సెకండ్లో కట్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోతుంది డెత్. ఇట్ విల్ టేక్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ అవర్ నియర్ అండ్ డియర్. మై ఓన్ వైఫ్, మై ఓన్ చిల్డ్రన్, మై ఓన్ ఫాదర్, మదర్, ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? అండ్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ సామ్రాజ్యం. ఇట్స్ గోన్ టేక్ అవే. ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మొన్నటి వరకు కేసీఆర్ గారు వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్, రైట్? ఇప్పుడు ఆయన పదవి కాలం అయిపోయింది. సమ్ అదర్ పర్సన్ హెస్ బికమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ నౌ. ఇప్పుడు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఆ సీట్లో కూర్చుంటానంటే ఒప్పుకుంటారా? అండ్ మీ టైం అయిపోయింది, మీరు లోపలికి రావాలన్నా గెస్ట్ కార్డు ఫిల్ చేసి లోపలికి రావాలంటారు. ఇఫ్ హీ కాల్స్ నౌ వన్ ఆఫ్ ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ సే ఐ వాంట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, విల్ దే గివ్? విల్ ఎనీబడి లిసన్ టు హిమ్? డిఐజీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎస్ సార్ అంటారా? అనరు. బట్ నిన్నటి వరకు ఎంటైర్ స్టేట్ వాజ్ లిసనింగ్ టు హిమ్. బట్ ఇవాళ జస్ట్ బికాస్ ఆయన పదవిలో లేరు, చీఫ్ మినిస్టర్ అన్న పదవిలో ఆయన లేరు కాబట్టి ఏమీ నడవదు ఆయన అనుకున్నట్టుగా. డెత్ ఇస్ లైక్ దట్. We made so many plans, but 1 second we are out. Nothing. That is why death is very, very difficult. That's why death is shattering to everybody. Even though I'm telling you, even though a person is 80-year-old, 90-year-old, 100-year-old, nobody wants to die. భయంకరమైన రోగాలతో అనుభవిస్తుంటే కృష్ణ నన్ను తొందరగా తీసుకెళ్ళిపోరా నాన్న, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కాన్షియస్నెస్. బట్ నార్మల్ లైఫ్లో 90 ఏళ్ళు వాళ్ళు కూడా 100 ఏళ్ళు ఉన్నా సరే దే స్టిల్ వాంట్ టు లైవ్. ఇప్పుడు కొంతమంది ముసలోళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర జోకేస్తే ఇంకా పెళ్లి కొడుకులాగా ఉన్నారంటే ఈ వయసులో నాకెవడ పిల్లనిస్తారా అంటారు. అంతేగాని ఏం మాట్లాడుతున్నావు, నా వయసు ఏంటి, పెళ్ళి ఏంటి అని అంటారు. ఈ వయసులో నాకెవడిస్తారా అంటే ఇస్తే చేసుకుందామని. సో nobody want to accept. Ask one old person, very old person, do you want to die? They will say no, నాకు ఇంకా ఉండాలనుంది, నా మనవరాలు పెళ్లి చూసి వెళ్ళాలని. దట్ ఈస్ అవర్ నేచర్. సో దట్స్ వై we discussed all these things because like అంజిరెడ్డి గారు said, the uncertainty, ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలియదు, భయం. అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాం, రేపేంటో తెలియదు, రైట్? సో actually death is an extremely traumatic experience. Death is an extremely traumatic experience. మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం పీస్ఫుల్గా వెళ్ళిపోయారు అని. అది ఒక లెవెల్లో కరెక్ట్. లైక్ ఆ శ్లోక ఏంటి, అనాయాసేన మరణం వినాదైన్యేన జీవితం దేహాంతే తవ సాన్నిధ్యం. ఆ శ్లోకంలో ఎవ్రీబడి వాట్ దే వాంట్, వినాదైన్యేన జీవితం. అనాయాసేన మరణం అంటే మంచం మీద ఉండి నానా కష్టాలు పడి అందరినీ బాధ పెట్టి అందరి చేత విసుక్కొని ఆ పరిస్థితులు లేకుండా ప్రశాంతంగా తీసుకెళ్ళిపో కృష్ణ. నిన్నటి వరకు నన్ను ఎంతో ప్రేమగా చూసినట్టు వీళ్ళు కూడా ఈయన ఎప్పుడు పోతాడ్రా బాబు అనే పరిస్థితి నాకు వద్దు. నిన్నటి వరకు నన్ను అడ్మైర్ చేసిన పీపుల్ కూడా నన్ను అలా చూడకుండా ప్రశాంతంగా తీసుకెళ్ళిపో కృష్ణ ఈజ్ ఏ ప్రేయర్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. From that point of view, I know there are some fortunate people who doesn't go through hospitals. So idanతా లేకుండా ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోతారు. That is from one point of view, physical point of view. But from a soul point of view, death is very traumatic. Soul doesn't want to leave the body. Soul is so attached to this body. Nadi, na family, na kutumbam, na dabbulu, nadi. Doesn't want to go. Why do Vedic Dharma says we have to burn the body? Do you know why the Vedic Dharma says we have to burn the body? సోల్ అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కళ్ళ ముందు ఇట్ సోల్ యాక్సెప్ట్ ఏంటమ్మా సోల్ అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో ఇది నాది కాదు, ఇంకా నాకు ఇక్కడ లేదు, నాకు ఒక ప్లేస్ లేదు ఇక్కడ ఉండటానికి అని. అబ్సల్యూట్లీ. అప్పుడు వరకు ఇది నాది అని అనుకుంటా ఉంటుంది కదా. వన్స్ ద సోల్ డైస్ ఇట్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ ఇదన్నీ నాది కాదని, బట్ అట్లీస్ట్ ఈ బాడీ నాది అనుకుంటుంది. ఆ బాడీ కూడా నేను కాదు అని ప్రూవ్ చేయటానికి ఆ రోజున బర్న్ చేసినాక then it seems soul sits there crying, అయ్యో నా శరీరం తగలబడిపోతుంది, ఎన్ని మేకప్లు చేసుకున్నాను ఈ శరీరంకి, 10 లక్షల రూపాయలు పట్టుచీర కూడా కట్టాము ఈ శరీరంకి, ఇన్ని రకాలుగా ఆనందంగా చూసుకున్నాము, బెస్ట్ రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి తిన్నాము, బెస్ట్ వరల్డ్లో 7-star హోటల్లో స్టే చేసాము, ఇంత ఎంజాయ్ చేసిన లైఫ్, అయ్యో నా బాడీ ఇట్లా అయిపోయింది. అండ్ దట్ బాడీ, ద సోల్ కీప్స్ క్రైంగ్. సో బై బర్నింగ్ ద బాడీ, soul understands finally
ఇంకా నా పని అయిపోయింది, ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్, అండ్ దెన్ soul starts moving. బట్ వై డోంట్ యూ బర్న్ సాధుస్ బాడీస్? ఒక సన్యాసి బాడీని దే డోంట్ బర్న్ కదా, ఆయన్ని పాతి పెడతారు కదా మట్టిలో. So many times that Because he's no more body consciousness. That Swamiji might be 20-year-old. Like for example, మన మధ్వ సాంప్రదాయం, ఉడిపి సాంప్రదాయంలో, లైక్ మీరు చాగంటి కోటేశ్వరరావు అప్పుడు చెప్పినప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ టైం యువర్ కోటింగ్ చంద్రశేఖర పరమాచార్యుల వారు, ఆయనకి ఎప్పుడండి ఏ వయసులో సన్యాసం ఇచ్చారు? 12 years లో సన్యాసం ఇచ్చారు ఆయనకి. 12 years లో ఆయనకి సన్యాసం ఇచ్చారు. అంటే 12 years కే హీస్ ఇన్ ద సోల్ కాన్షియస్, ఐఎమ్ నో మోర్ బాడీ కాన్షియస్. అలాంటి వ్యక్తి వాళ్ళకి శరీరం స్థితి ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకి దేహ భ్రాంతి లేదు. దే ఆర్ నో మోర్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ ఐఎమ్ దిస్ బాడీ. దట్స్ వై వాళ్ళకి ఇంకా బాడీ బర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని అంటారు. బట్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ వీఆర్ సో అటాచ్డ్ టు దిస్ బాడీ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి బర్న్. దట్స్ హౌ వి యాక్సెప్టెడ్ దట్ ఇంకా నాది అయిపోయింది అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ట్రామాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. సోల్ డజంట్ వాంట్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ, బట్ యమదూతస్ పుల్. ఒక తాడేసి కుక్కను పట్టుకుంటారు చూసారా, తాడేసి మెడకి పట్టి లాగుతారు చూసారా, అట్లా ఇట్స్ నేను రాను నువ్వు రావాల్సిందే, నేను రాను నువ్వు రావాల్సిందే. ట్రమాటికల్లీ వీఆర్ పుల్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ బాడీ అండ్ సోల్ క్రైస్, నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ట్రమాటిక్. అండ్ సమ్ పీపుల్ సీ నెగటివ్ క్యారెక్టర్స్. యమదూతల గురించి మనం విన్నాం, మనం ఎవరన్నా చూసామా? ఎవరన్నా విన్నారా మీరు? దెర్ ఇస్ వన్ పర్సన్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్. He was almost he reached like a deathbed situation. ఆయన ఐసీయూలో ఉన్నారు. He has seen some strange character standing next to him. But Krishna's mercy, he got life again. ఆయన వచ్చాక he drew this picture. He drew this picture, this one. This is how there were two people standing next to him and talking. They looked like this big, ఇంత నాలుగుండి ఒక కన్ను లేకుండా వికృతమైన స్వరూపంతో, వికృతమైన వాయిస్ తోటి దే ఆర్ టాకింగ్ టు నెక్స్ట్ టు హిమ్ ఇన్ ఐసీయూ. బికాస్ ఇన్ ఐసీయూ వి ఓన్లీ సీ నర్సెస్, డాక్టర్స్ అండ్ ఆల్. దేర్ ఆర్ అదర్ గెస్ట్ హు ఆర్ వెయిటింగ్ దేర్. నానా నీ టైం అయిపోయింది, ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంది, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ హియర్, నువ్వు వస్తే మనం పెట్టి సర్దుకొని వెళ్ళిపోదాం. మన కళ్ళకి కనపడరు వీళ్ళు. సో ఐసీయూలో ఉంటారు, బయట కూడా కూర్చొని ఉంటారు, కుర్చీలో పేషెంట్స్ పక్కనే కూర్చొని ఉంటారు. సో దే టేక్ అస్ అవే. వీళ్ళు తీసుకెళ్లాలా, విష్ణుదూతలు తీసుకెళ్లాలా ఇస్ అవర్ చాయిస్, రైట్? అయితే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళాలి, లేకపోతే వికృతమైన, లేకపోతే అత్యంతమైన సౌందర్య స్వరూపం భగవంతుడు లాగానే ఉండే పోలిక ఉన్న విష్ణుదూతలు వచ్చి మనం తీసుకెళ్తారా? యు హర్డ్ అబౌట్ భక్త తుకారం స్టోరీ? భక్త తుకారం గురించి విన్నారా? సచ్ ఏ గ్రేట్ సోల్. ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ few hundred years back. వైకుంఠం నుంచి గరుడ వాహనం has come and taken him. That is a proof that God exists, వైకుంఠం exists, and God is going to personally take care of people. ఎక్కడ అటువంటి స్టోరీ వినలేదు మనం. There might be so many souls who might have reached Vaikuntham after they left their body, but this was real example. Few hundred years ago our forefathers have seen. There are so many people. ఆయన దేహు గ్రామం కదా తుకారాం, దేహు గ్రామం in Maharashtra, దేహు గ్రామం. So many people have seen him sitting in Garuda Vahana and saying Vittala Vittala. ఆ సినిమా కూడా పెట్టారు కదా అట్లా, భక్త తుకారం మూవీ. They have symbolically shown that one. So beautiful. I watched that movie so many times. Because we are from Machilipatnam, a small hometown, my hometown, where we have a Panduranga temple in our hometown. Wonderful. As you know, Panduranga temple is the only Vishnu alayam you can go and touch the feet. There is no other Vishnu alayam, they will not allow you inside. Even though నేను పంచకట్టుకు వచ్చానండి, స్నానం చేశానండి, పిలక పెట్టుకున్నాను, they will not allow you to touch the Moola Vigraha. But Panduranga Swami Vigrahallo, you might be any caste, any religion, anything, they will allow you to go and touch his feet. How many of you went to Pandharpur? None of you? Please take a chance to go to Pandharpur. Oh, did you take darshan? Aha! Panduranga, Vittala, Vittala, Jai. This satsang and God's prasadam has some eternal connection. Every week we are getting prasadam from one divine location. I'm having tears in my eyes today. Hare Krishna. Just like we got prasadam from Dwaraka, we got prasadam from Puri, we got prasadam from different places. And now we got from Pandharpur. Now, నోట్లోంచి భగవంతుడు ఎందుకు పాండురంగ అని పలకరించాడు? So, yes, Varkari Sampradaya. Lakhs of people go there. Yes. Ashada Ekadasi, which comes in July.
lakhs of people and not thousands of people. They start from Tukaram's birthplace and Alandi, Gnaneshwar Maharaj's birthplace. ఆ 2 ప్లేసుల నుంచి దే టేక్ ద స్వామిని పల్లకి సేవలో తీసుకొని దే వాక్ ఫర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ కమ్ టు పండర్పూర్ అండ్ టేక్ ద దర్శనం. దే విల్ టేక్ ఎ డిప్ ఇన్ చంద్రభాగా రివర్ అండ్ టేక్ వర్షిప్ Panduranga. Because he is merciful Lord, Panduranga. Some forms of Krishna are more merciful, like Jagannath, Puri Jagannath is very merciful. అంటే సులభంగా ఆయన్ని ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు. ఒరిజినల్స్ Krishna's form is very difficult. Top boss ఆయన. It's not easy to enter into his chambers. He will put so many tests, life after life after life after life after life. Finally, he'll say, I am opening the chamber, come inside. That's it. Now you are inside. You are an inside person entered, but it's not easy. But some forms of the Lord, it's more easier to connect to them and take it further. Right? So it's our choice whether when we are leaving, which are the companions we want. For the soul journey, soul starts moving, walking. మీ పక్కన 2 యమదూతలు కావాలా, 2 విష్ణు దూతలు కావాలా is our choice. We have that choice. Right now we are choosing our friends and companions and neighbors kada. But we have a choice to choose our companions after we die as well. So if you worship Krishna, he will send Vishnu Dutas. They will come. While you are going all the way to Vaikuntha, they will praise you. What a beautiful life you have lived. Huh? You are such a great soul. ఆ నలుగురు సినిమా చూసారు కదా మీరు? How many of you seen that movie? I love that movie. Right? Symbolic గా చూపించాడు, యమదూతలు వచ్చి వాడి పక్కన కూర్చుంటారు. That movie. I think if anybody of you have not watched that movie, please watch that movie once. Yeah. I'm not encouraging watching movies, but watch that movie once. Symbolically, it shows like, how journey happens. Mukundamala Stotram is written by Kulashekar Alvar from the Ramanuja Sampradaya. He has written beautiful slokas. I've sung once or twice. This is another beautiful. Krishna tvadiya padapankaja panjarantam adyaiva me visatu manasa rajahamsa prana prayana samaye kapavata pittaye kantavarodana vidau smaranam kutaste. This is a beautiful sloka written by Kulashekar Alvar. Krishna, last minute, prana prayana samaye, when I have to pack my bags and go, kapavata pitta kantavarodana, my throat will be choked with kapavata pitta, mucus and all kinds of things. My body might be undergoing tremendous pain. I might be in ICU, struggling. I might be unconscious. A lot of things going on. Doctors giving every half an hour injection. All kinds of things going on in that minute. They all wanted me to survive. And my family will put, Dr. Garu, ₹1,00,000 తీసుకోండి, మా నాన్నని బతికించండి, మా ఆయన్ని బతికించండి, మీరు ఏదన్నా చేయండి, ఆయన్ని బతికించండి. So doctors are doing their best to make that person come up. So ఆ నిమిషంలో కపవాత పిత్త కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుటస్తే. కృష్ణ, ఆ నిమిషంలో నేను నిన్ను తలుచుకోలేనేమో, ఇప్పుడు నేను బాగున్నాను, ఇప్పుడు నేను తలుచుకుంటున్నాను, అది నీ అకౌంట్లో వేసుకో. ఆ లాస్ట్ మినిట్లో I really don't know what's going to happen. So now itself I am investing for my future. Krishna, now I am hale and healthy. I can say your name so loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Last minute lo అనగలనో లేదో, ఇది నీ అకౌంట్లో, ఇది నా అకౌంట్లో వేసుకో కృష్ణ. Now itself I am telling. That is a beautiful prayer by Kulashekar Alvar to Krishna. So, oh Krishna, please allow my mind to immediately yield to your lotus flower-like fleet, just as a flamingo enters into the labyrinth of the lotus flower. Flamingos చూసారు కదా, ఇలా తల ఉంచుకొని ఆ lotus flowers మధ్యలో they're doing. When at the moment of my last breath, my throat becomes constricted by the action of bodily humors, ale, bile, phlegm, how will I be able to remember to you? ICUలో ఆ క్షణంలో కృష్ణుడు ఎక్కడ గుర్తొస్తాడని ఫస్ట్ మెడికల్ బిల్ గుర్తొస్తుంది. ఇంకొక అరగంటలో ఏమవుతుందో తెలియదు. లైక్ మై ఫ్రెండ్ వాజ్ టెలింగ్ మీ దిస్ జోక్. ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ని ఐ థింక్ ఇంకా ఫ్యూ డేస్లో టుమారో దే హ్యావ్ టు డూ ఎ సర్జరీ అండ్ దే సెడ్ ఆఫ్టర్ దిస్ సర్జరీ హీ మైట్ లివ్ ఆర్ నాట్, అన్షూర్. సో ఆయన పలకరిస్తానికి వెళ్ళారంట. ఐ థింక్ ఈజ్ ఓకే నౌ, బట్ దట్ సర్జరీ మైట్ డిసైడ్ వెదర్ హీ మైట్ లివ్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్. వెళ్ళి మాట్లాడుతుంటే ఆయన సీరియల్ చూసుకుంటున్నాడంట ఆ పర్సన్ టీవీలో కూర్చొని.
ఇంకొక 6-8 అవర్స్లో సర్జరీ ఉంది, ఏమవుతుందో తెలియదు, యువర్ మైండ్ ఇస్ స్టిల్ అటాచ్డ్ టు ద టీవీ సీరియల్. మా ఫ్రెండ్ వాస్ టెల్లింగ్ మీ, ఆయన్ని పలకరించి నేను కొంచెం ధైర్యం చెప్దాం అనుకుంటే ఆయన నన్ను కూడా కూర్చోబెట్టి టీవీ సీరియల్ చూపించాడు. అంటే వీఆర్ ఇన్ ద, ఆయన తప్పు పట్లట్లా, అవర్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ లైక్ దట్. ఇంకొక 8 అవర్స్లో చనిపోతాం ఉన్నా సరే వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ గాడ్, వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎల్స్, రైట్? సో దట్స్ వై కృష్ణ సేస్ we have to practice throughout our life so that we'll be able to remember in that last minute. Otherwise, last minute will not remember Krishna. I'm telling you on paper. If we don't practice, we cannot remember Krishna in the last minute. ఏదో మిరకల్ జరగచ్చు. సడన్ గా యు ఆర్ ఇన్ ఐసీయూ అండ్ సమ్ స్వామీజీ ఇస్ గోయింగ్ విత్ సాఫ్రన్ డ్రెస్, గుర్తొచ్చి కృష్ణ అని అడగచ్చు మీరు. అది కూడా పూర్వజన్మ సుకృతం. ఆ నిమిషంలో ఆ స్వామీజీ ఆ టైంలో ఎవరినో పలకరిస్తానికి హాస్పిటల్కి వచ్చారు, ఆయన్ని చూసి మీరు భగవంతుడిని తలుచుకున్నారు, అండ్ కృష్ణ హెస్ సడన్లీ చేంజ్ యువర్ డెస్టినేషన్. ఆ ఇద్దరు యమదూతలను క్యాన్సిల్ చేసి విష్ణుదూతలను పక్కన పెట్టాడు ఆయన. ఇదిగో మీ డ్యూటీ అయిపోయింది, ఇదిగో వీళ్ళు వచ్చారు, నౌ యూ గెట్ ఆఫ్, అండ్ హీ మైట్ హావ్ చేంజ్ దట్ డ్యూటీ. దట్ వీ డోంట్ నో. అజ్ఞాత సుకృతి, వాట్స్ గోనా హ్యాపెన్. So there are so many discussions about untimely death, right? There's nothing called untimely. మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం, అయ్యో వీళ్ళు చిన్న వయసులోనే పాపం పోయారండి, 20 ఏళ్ళకే చనిపోయాడండి, ఇంకా జీవితం ఏం చూడలేదండి, 40 ఏళ్ళకి చనిపోయారండి, కొత్తగా పెళ్ళయిందండి, లేదా చిన్న బాబు అండి, 10 ఏళ్ళ బాబు చనిపోయాడండి, ఇట్స్ అన్టైమ్లీ అంట. there's nothing called untimely. From a God's plan point of view, everything is timed. For example, some people go to a pilgrimage. అక్కడ దే మైట్ ఆన్ ద వే రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోవచ్చు. యూ కెనాట్ సే కృష్ణ నేను నీ పుణ్యక్షేత్రానికి వస్తుంటే దారిలో నన్ను లేపేస్తావా? యూ కెనాట్ ఆస్క్ హిమ్. దట్ నీ టైం అయిపోయింది అంతే. అది వెదర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ పిలిగ్రిమేజ్ ఆర్ వెదర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ విహారయాత్ర, దట్ టైమ్ హెస్ కమ్. ఫార్చునేట్లీ అట్లీస్ట్ పుణ్యక్షేత్రంకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఆ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నాం మనం, వీఆర్ ఫార్చునేట్. అదే పుణ్యక్షేత్రంకి వెళ్ళకుండా అదే టైంలో వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ గోవా వెళ్తున్నాం, గోవాలో బీచ్లోనూ రకరకాలుగా ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం మనం, అండ్ డెత్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దట్ టైమ్. వాట్ ఈస్ యువర్ కాన్షియస్నెస్? బట్ వెరస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ పండర్పూర్ అండ్ యూ పాస్డ్ అవే, యువర్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ గాడ్. అట్లీస్ట్ కృష్ణ విల్ కనెక్ట్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ లైఫ్. సో డెత్ ఈస్ సర్టెన్. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ అన్టైమ్లీ. ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎనీ టైమ్. సో దెర్ ఇస్ ఎ సెంటెన్స్ కాల్డ్ రాకే కృష్ణ మారే కోయ్, మారే కృష్ణ రాకే కోయ్, విచ్ మీన్స్ if Krishna want to save, nobody can harm you. But if Krishna want to take you away, nobody can protect you. అర్థమైందండి? రాకే కృష్ణ మారే కోయ్, మారే కృష్ణ రాకే కోయ్. అంటే if Krishna want to protect you, ఏం జరిగినా, even though doctors say 0.00001% ఛాన్స్ కూడా లేదండి ఆయన బతకటానికి, బట్ నీకు లైఫ్ ఉంది, బతుకుతావు. అదే డాక్టర్ గారు బయటకు వచ్చాం, మిరకల్ అండి ఇవాళ, నేను కూడా అనుకోలేదండి ఆయన బతుకుతారని, బట్ ఆయన బతికారు, బికాస్ దెర్ ఇస్ లైఫ్. ఇంకో సిచ్యువేషన్లో ఇఫ్ కృష్ణ వాంట్ టు టేక్ యూ అవే, నీకు ఎందుకంటే ఐఎమ్ దేర్, ఐ విల్ టేక్ కేర్, బట్ అయినా సరే టైం అయిపోయింది, కృష్ణ విల్ ఆస్క్ హిమ్ టు ప్యాక్ హిస్ బ్యాగ్స్ అండ్ టేక్ అవే. సో వీ నెవర్ నో వాట్ ఈస్ గోనా హ్యాపెన్ వెన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, వీ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్. So in this context, we already discussed like suicides. We discussed briefly. Suicide is voluntarily killing of the body. Then for that time, for that number of breaths, for the number of years, let's say I'm destined to live for 63 years, but I'm killing myself now at 51. Balance 12 years, my Atma will be rotating around green grace. I have no choice. ఆ 63 వచ్చే వరకు Krishna will not open the door, whether I have to go towards hell or heaven. That is based on what I have done. Hell, heaven, మనకి ఇప్పుడు వరకు తెలిసింది ఓన్లీ హెల్, హెవెన్, ఓన్లీ రెండే తెలుసు. దెర్ ఇస్ అ థర్డ్ వన్, హెల్, హెవెన్, వైకుంఠ. దెర్ ఆర్ 3 doors. సో కృష్ణ విల్, విచ్ డోర్ కృష్ణ విల్ ఓపెన్? హీ విల్ నాట్ ఓపెన్ ఫర్ 12 more years. ఐ హ్యావ్ టు బీ హియర్ ఓన్లీ. దట్స్ వై suicides are not encouraged in Vedic dharma. Suicides are punishable as per the, even as per law also suicides are punishable. ఆల్రెడీ పాప చచ్చి బతికితే అని తీసుకెళ్ళి జైల్లో వేస్తారు. ఏదో సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసి బతికాడు పాప, దేవుడి దయ వల్ల, బట్ వాడిని తీసుకెళ్ళి జైల్లో వేస్తారు. ఎందుకంటే బికాస్ ఈవెన్ యాజ్ పర్ లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఇమాజిన్ వేదిక్ ధర్మ ప్రకారం, బికాస్ కృష్ణ హ్యాస్ గివెన్ యూ దిస్ బాడీ టు గో త్రూ సర్టన్ కర్మ, అండ్ హూ ఆర్ యూ టు చేంజ్ ద డెస్టినీ? Who are you to change that karmic reaction and say, no, Krishna, I'm going to leave my body before early. I will not go through these karmic reactions. Yeah, actually, there's so much
Today we touched only a little bit. Maybe we'll try to continue. Maybe. So why is it said that one should not go to temple if someone passes away in family? Right? You know why we should not go to a temple if somebody passes away in a family? Again, answer is yes for some people, no for some people. If you are a fully surrendered soul, if you are extremely connected to Krishna, you can go to temple. Even in the 11 days, you can go to temple. There's no harm. Why we are not supposed to go to temple or why altar need to be closed అని ఎందుకంటారంటే ఇదివరకు రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లో విగ్రహాలు ఉండేవి. Almost 99 out of 100 houses in olden days, everybody used to have nitya vigrahas and they were doing nitya seva. That means they were cooking food every day, offering to Krishna. పొద్దున లేపటం, మేలుకొలుపు సేవ నుంచి పవళింపు సేవ వరకు, whatever happens in Tirupati or temple, they were happening almost in every house. Maybe not at that level. You are not calling 1,000 people and doing. At your whatever is possible, yada shakti, పొద్దున్నే స్వామి నిద్ర లేపటం, రాత్ర జోజో యశోద నంద ముకుంద అని పాట పాడి పడుకోబెడతాం. And you are doing offering 3 times a day or 4 times a day, giving bath to God. All these sevas were going in every house. At that time, there is a different level of consciousness with which you do all the activities. One of the important person dies in the house. You don't have that consciousness to do that activities. You'll not be able to do with sincerely. So Krishna has said that one. Okay, for that 11 days or 10 days, don't do those activities. But you are in that stage. Let's say there are some people in that stage. One person dies, their family member dies, but same day evening, Hare Krishna, their mantras. I've seen in so many people in our Sampradaya, one of their important family member dies, but they've already taken an oath that throughout their life they will do 16 rounds of Mahamantra. In front of their Guru, they have taken an oath. So they will still sit in the evening and do that Mahamantra. Because one is they have taken an oath, and second is also by doing that Mahamantra, the soul is purified. The dead body is purified because అందుకనే కదండి అంటే ఎవరన్నా చనిపోతే అక్కడ కూర్చొని మనం రియల్ ఎస్టేట్ మాట్లాడుకుంటాం. బట్ ఇదివరకు ఏం జరిగేది? పీపుల్ యూస్ టు కమ్ అండ్ సిట్ అండ్ రీడ్ విష్ణు సహస్రనామం. యాక్చువల్లీ యు నో వాట్ శాస్త్ర సేస్, ఒకళ్ళ ఇంటికి శుభకార్యానికి వెళ్ళకపోయినా అశుభానికి పిలవకపోయినా వెళ్ళాలంట. బికాస్ దే నీడ్ దట్ వార్మ్త్. వాళ్ళు పిలిచినా పిలవకపోయినా, somebody passes away, we should go do Hare Krishna Mahamantra, read Vishnu Sahasranama, or read Garuda Purana, or do something so that the whole house is purified and the soul is purified, and then soul can make a better journey. That's what Shastra is telling. So, mana consciousness, if it is in a sincere bhakti, we can go to 11 days to the temple also, no harm. But as I said, we are not supposed to touch the Moola Vigrahas in the house. ఇప్పుడు ఎవరింట్లో విగ్రహాలు ఉన్నాయి? మూల విగ్రహాలు. All of us have photos only. And many houses have one photo in the house in some corner. Some photo, Venkateswara photo, Ganesha photo, just one photo in the entire house. Like I was telling this example, myself and my wife 6 years back, we were searching for apartments. We saw one apartment. There's no puja room there. They said, ఎందుకండి వాళ్ళు ఎవరు అడగట్లేదండి పూజా రూమ్. So that's why we adjusted and we given a more space అండి. Nowadays nobody is asking for puja room అండి. Immediately me and my wife said namaskaram and then we came out of that apartments. So, you two went there? Maybe our destiny brought both of us to Green Grace instead of that house which does not have a puja room. See, వాళ్ళని కూడా తప్పడతానికి, because of our nature they are catering to it. A lot of people nowadays think puja is waste of time. ఆఫీస్కి వెళ్ళేప్పుడు ఒకసారి ఇలా అనుకొని వెళ్ళిపోతే చాలు. That's how 99% people are thinking. So they are also trying to adapt to that situation, right? There's nobody telling us. ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చెప్పడానికి మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని ఉండనేమో మనం, వాళ్ళు వేరే పెట్టేస్తాం కదా మనం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్న దగ్గర నుంచి రోజు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు దూరంగా పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు కూడా లేరు. ఇదివరకు అట్లీస్ట్ పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా లేరు. Lot of people who went there, when they came to know that there is no puja room, they said that, even I said that, what sort of project are we building? And no more further discussion. Everybody stepped out. In the next minute. No further. See, still Vedic civilization is very much there. We may not be following all the things, but to a large extent, we are all born in India, that consciousness in our hearts. మనం నిత్యం maybe షోడశోపచార పూజ చేయకపోవచ్చు, but there is some consciousness in our hearts. Nobody is going to accept that kind of a thing. But situation is changing anyway. So I think it's 8 o'clock. Otherwise, there are some more slides, but I thought I'll stop here.
And if you have any questions, we can discuss, because some more slides are there which is going to talk about soul's journey. Yamadutas, many incidents, came across. Yes. Any such incident about Vishnu Duta? There are such incidents. But basically, like ఏంటంటే చెప్పగలిగే వాళ్ళు లేరు. They are already packed their bags, went back happily. So they don't want to stand here and say ఏం జరిగిందో తెలుసా అని. బాధ అయితే అందరికీ చెప్పుకుంటా, సంతోషంగా వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. వైకుంఠానికి they went very happily. Yeah, it's very difficult to know. Actually, in ISKCON Sampradaya, we were told that there is one Swami, an African Swami called Bhakti Tirtha Swami. He's an African gentleman in black body, but he's such an advanced, sincere soul of Krishna. Like when he used to talk about Bhagavatam and Bhagavad Gita, he used to cry. And cry. Krishna and Per Japta used to get tears in his eyes. Such an advanced devotee. We heard that one. They were asking him, it seems. Last minute, I mean, there is Srila Prabhupada, who is the Acharya, founder Acharya of ISKCON. He said that one, once you are ready, I will personally come and take you to Goloka Vrindavana. I will personally come and take you, because that's my duty. The duty of spiritual master is not to teach some miracles. The duty of spiritual master is to make sure that you are finally going back to the Vaikuntha or Goloka Vrindavana. Until then, the spiritual master has to come again and again and again and take you. Every life he will also come with you. How many times you take life, he will also have to take life. అనవసరంగా వీడిని నేను తీసుకున్నాను రా బాబు, ఈడు ఎప్పుడు వస్తాడు రా అని పాప ఆయన వచ్చి వెయిట్ చేయాల్సిందే ఆయన. That is what is going to happen. So coming back, they have asked this question. Srila Prabhupada, the last second line కనపడితే please lift your little finger, ఈ finger అన్నారంట. In 1 second before he was dying, he just lifted his finger and he left his body. He said he was able to see Srila Prabhupada coming him and ready to say, come, we are welcoming you. You are now ready to eligible to go back to Goloka Vrindavana. So that's why sincere devotees don't cry when they are leaving their body. బాగా బాడీ కాన్షియస్లో ఉన్నవాళ్ళం మనం చనిపోతుంటే ఎంతో బాధపడుతుంటే ఇదంతా వదులుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుందని. సిన్సియర్ పీపుల్ ఏమని చేస్తారు తెలుసా? ఐ క్లోజ్ మై ఐస్, ఐ ఓపెన్, ఐ సీ రాధా అండ్ కృష్ణ. సో వై షుడ్ ఐ వర్రీ? వన్ ఆఫ్ ద ఆచార్య వాస్ టెల్లింగ్, ఆచార్య నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నారు అని వాళ్ళ శిష్యులందరూ బాధపడుతున్నారు. హి వాస్ టెల్లింగ్, I close my eyes and I open, I will see Radha and Krishna there in person. Why do I need to cry? Why do I need to worry? Because we are preparing life after life after life after life to go there. When I get that opportunity, why should I cry? ఇదంతా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను. మేబీ శిష్యులు బాధపడుతున్నారు, అయ్యో మా గురువు గారు వెళ్ళిపోతున్నారు, రేపటి నుంచి సశరీరంతో మాకు కనపడరు, ఆయన ఎలా సేవ చేసుకోగలుగుతాం, ఆయన ఏదైనా అడగగలుగుతాం లేదని. బట్ దట్ గురు ఈస్ ప్రిపేర్డ్, వెల్ ప్రిపేర్డ్. సో ఎనీ పర్సన్ హూ ఈస్ వెల్ ప్రిపేర్డ్, throughout his life, if he has changed his consciousness, he will be waiting for death. Not from a negative point. He is waiting for death and he knows that after that he is going to go. He is going to go. You close your normal people. Let's say I close my eyes. Next time I open my eyes, I see I am in dog's body. Or pig's body. I don't know. But that Acharya, he closes his eyes and opens. He sees Radha and Krishna in front of him within 1 second. So they are very happy. Radha Krishna Pranamora Yugala Kishora. I'll stop here. Guru will find you. Guru will find you. Once you are ready, Guru will come to you. Krishna as a Paramatma is constantly observing in our heart. And whenever he feels that you are ready, he will send a guru into your life. And it is our duty to accept that and surrender our life and soul to that guru. And he will finally take us to Krishna. That is the Vedic civilization's fundamental roots. He is going to take us finally there. I absolutely agree to this point. Very nice. Hare Krishna. Chapama. Garuda Purana read only during at the time of those 11 days. Why is the difference? Vishnu Sahasranamam Lalita Parayana mana chadutunno uttappudu kuda mari Garuda Purana mattike aa time lone chadavali endukani? Why is that so important? అది మనకున్న మిస్కాన్సెప్షన్. మనకి ఎలా మైండ్ లో పెట్టేశారంటే గరుడ పురాణం చదివితే చెమటలు పడతాయి, అట్లాంటి చెమటలు పట్టవు. We have to be ఎంత చెమటలు పడతాయి అంటే I don't know.
సో అది ఎలా చెప్పేశారంటే గరుడ పురాణ అంటే ఎవరన్నా చనిపోయినప్పుడు ఆ 11 రోజుల్లోనే చదవాలి అని పెట్టేశారు. శాస్త్ర డజన్ సే దట్. శాస్త్ర సేస్ గరుడ పురాణ కెన్ బి రెడ్ ఎనీ టైం. మనం దాన్ని మార్చి చనిపోయినప్పుడే చదవాలి అన్నట్టుగా పెట్టేసుకున్నారు మనవాళ్ళు. చెప్తారు గరుడ పురాణ పుస్తకం ఇంట్లో ఉండకూడదండి, తప్పండి అంటారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్. గరుడ పురాణ పుస్తకం షుడ్ బి ఆన్ ద టేబుల్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, టేబుల్ మీద డక్కన్ క్రానికల్ కాదు ఉండాల్సింది, మన హాల్లో గరుడ పురాణం అండ్ భగవద్గీత అండ్ భాగవతం షుడ్ బి దేర్, సో దట్ ఎప్పుడప్పుడన్నా ఓపెన్ చేస్తాం. గరుడ పురాణ ఎవరైతే చదువుతారో they will be shit scared, if I can use this word. They'll be shit scared to do any mistakes in future. అందులో పనిష్మెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా. ఆ పనిష్మెంట్స్ గురించి చదివితే అపరిచితుడు మూవీ చూశారు కదండి. మొన్న మధ్య I was flipping to the TV, I saw that scene and I was connecting to the Garuda Purana, what he says in that one kind of thing. So it is a common misconception we are having. Garuda Purana should be read while we are hale and healthy, to be honest with you. Can you please suggest one good Garuda Purana? I'll find out. Author? Yes, yes. Because I was trying, but Yes, I will find out and let you know. Yes, I will find out and let you know. Then maybe you can read that one. When my mother passed away, we have requested one person. He came and read. I was doing Nitya Karma every day for all the 11 days. So one Brahmana, very nice Brahmana, he came and every day he was explaining Garuda Purana for 45 minutes. For all 11 days, he came and explained. So beautifully he has explained. There are still so many great souls. He was explaining with lot of interest. ఆయన అన్నాడు తెలుసా, ఈ మధ్యకాలంలో ఎవడు నన్ను అడగలేదండి గరుడ పురాణం చదివి చెప్పమని. He felt happy. Hare Krishna. Please, somebody else is asking a question. the next question you are going to discuss in next. Yes, next session. Because ఇలాంటివి చాలా ఉంటున్నాయి వాళ్ళలోని. ఏంటమ్మా? చాలా ఓపిక చెప్పాలి. మనకి Hare Krishna. So any questions anybody has before we do the Narsingh Harati and stop? Because next topic will take another 20 minutes or 20-25 minutes. But I don't want to start that and I have to rush. Otherwise, it's already 8:05, 8:10. So next week, we'll take that little bit and then continue with the next session. So from last session, we have a little bit now pending into the next. Today, we spent 1 hour discussing last session and again some more topics. My original plan was 25 minutes, but it went for 1 hour. I don't know. Today, I got carried away. Speaking. Prabhuji, any plans that we can also hear Garuda Puran in any of the classes? We will see. I really don't know. I don't know if it is some, అంటే పెద్ద కోరిక లేదా నాకు తెలియదు. But okay, we'll do one thing. If possible, in the next session, I'll at least share. Actually, in the next slides, have some points from Garuda Purana. Actually, a soul, ఆ 11 రోజుల్లో మనం ఏం కర్మలు చేస్తాం, ఆ కర్మల ద్వారా soul gets a preta body, how that preta body which starts the journey, what kind of hellish planets it is going through. There are so many రౌరవాది నరకాలు ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని నరకాలు ఉన్నాయి, ఎలా వెళ్తూ ఉంటుంది, వాట్స్ గోనా హ్యాపెన్, కౌ దానం ఎందుకు ఇవ్వాలంటారు, all these things are there. I will try to explain at least some of the points because otherwise Garuda Purana itself will take 10-15 sessions to understand fully, and I'm sure after 4th session nobody will come. 4th session వరకు వస్తే సంతోషమే, 2nd session లోనే గాయమైపోతాం. It's very difficult. So actually ఏంటంటే అండి, that's where I say if we know about Krishna, Bhagavad Gita, Bhagavatam, our door is Vaikuntha and Goloka Vrindavana. We don't need to think about hells. We don't need to understand what hells are there, how the soul is going towards the hell, what kind of punishments they are going through. We don't need to even study them. It's out of syllabus for us. If you are a sincere devotee of Krishna, because Krishna is going to take through a special door into Vaikuntha. Why do I need to understand what's going to happen? Like if a children is sincerely studying, why does he need to think, what if I fail? I have to study 1 more year. Andaru adugaru, tappeva అని అడుగుతారు. I go through social trauma, I go through emotions, I'll be in depression. And you pass over money, life started. Right? You see the simple analogy? You pass, your life is taken care. You don't need to think about all the negative aspects of what if I fail and what's going to happen. So, if you ask me more than Garuda Purana, we should talk Bhagavatam. I know, I will explain some points, but story రూపంలో ఉన్నది. Yes, yeah, story రూపంలో ఉన్నది. Yes.
Yes. Correct. How many of you know the story of Ajamil? 2, 3. నలుగురు చాలా మంది తెలుసు. ఓకే, అవును. I will tell you in 3 minutes. Ajamil story I'll tell in 3 minutes. Hare Krishna. Thank you. Prasadam తీసుకొని వెళ్ళండి ప్రభు మీరు. Oh, acha, you have to do your ritual. Thank you. So we'll do this in 2 minutes, Ajamil story, and we'll stop for today. Ajamila was born in a Brahmana family. Such a pious Brahmana family. Nitya Yagnam, Nitya Homam. There are some Brahmins who do every day Nitya Homam, Nitya Agnihotram, Gayatri. Such kind of a pious family is born. He was very nice person, serving his parents. He has a family, he has children. Everything is going very nice. ఒక రోజున he was traveling into the forest. వెళ్తుంటే అక్కడ he sees ఒక వేశ్యని, ఇంకొక మనిషిని చూడకూడని రూపంలో వాళ్ళని చూస్తాడు. చూసి ఆయన మనసు డిస్ట్రాక్టర్ అయిపోతుంది. సద్బ్రాహ్మణుడు, బట్ అవర్ సెన్సెస్ ఆర్ లైక్ దట్. ఎంతటి వాళ్ళకన్నా థింగ్స్ గెట్ క్యారీడ్ అవే. సో అందుకనే దే సే ట్రై టు అవాయిడ్ సీయింగ్ దమ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్, యువర్ మైండ్ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మన యూట్యూబ్ రీల్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఎలా అవుతున్నాయంటే, భాగవతం కోసం ఎత్తుక్కుంటే ఏ దరిద్రం చూడకూడదు అదే వస్తుంది మధ్యలో. అది వచ్చిందాక మన మనసులో ఆగేస్తూ ఉంటుంది, చూస్తూ ఉంటాం. ఒక అరగంటకి అర్థం అవుద్ది, అయ్యా భాగవతం సెషన్ ఇందామని వచ్చి ఏం చూశాను రా నారాయణ అనుకుంటాం. అట్లీస్ట్ ఇదివరకు ఆ చాయిసెస్ లేవు. ఇప్పుడు అన్ని భాగవతం ఒకటి వస్తుంది, కింద ఇంకోటి ఏదో ఒక చూడకూడదు దరిద్రం కింద ఉంటుంది యూట్యూబ్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో. దట్స్ వాట్ ఈవెన్ ఐ సమ్టైమ్స్ ఫ్లిప్పింగ్ మైండ్ గెట్స్ క్యారీడ్ అవే లైక్ దిస్. దిస్ అ మిస్టేక్. సో అజామిలా చూడకూడని రూపంలో ఆ స్త్రీ పురుషులను చూస్తాడు. ఆయన ఇంటికి వచ్చినా హీ స్టార్ట్స్ థింకింగ్ అబౌట్ ద సేమ్ థింగ్. హిస్ మైండ్ గెట్స్ అజిటేటెడ్. హీ స్టార్ట్స్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ ఉమెన్, హౌ ఇస్ షీ ఎంజాయింగ్ విత్ దట్ పర్సన్. అదే మైండ్లో పడిపోయి, ఆయనకి భార్య ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు అయినా సరే, నౌ హీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ దట్ శూద్ర ఉమెన్. సో ఆయన ఇల్లు వదిలేసేసి, అందమైన భార్య పిల్లలు అన్నీ వదిలేసేసి, హీ గోస్ టు దట్ లేడీ. హీ సేస్, ఐ వాంట్ టు లివ్ విత్ యూ. దట్ లేడీ సేస్, ఓకే. Then he starts living with that lady. And that lady makes him do all kinds of nonsense. ఇవాళ నాకు చికెన్ ఇష్టం తీసుకురా. సద్బ్రాహ్మణుడు కుటుంబం వెళ్ళి తీసుకొని వస్తాడు అమ్మాయి. ఎందుకంటే అంత మాయలో పడిపోయాడు. నాకు అది ఇష్టం తీసుకురా. నాకు బంగారు నగలు పెట్టుకోవాలని ఉంది. ఆయనకి బంగారు నగలు కొనే స్తోమత లేదు. దొంగతనం చేసి తీసుకొస్తాడు. జస్ట్ టు ఇంప్రెస్ దట్ లేడీ, హీఈస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఆల్ హీఈస్ నాట్ సపోజ్ టు డూ. హీ డస్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. And finally he gets old. He gets old. He has already done so many sins. He gets old and he is ready to die. లాస్ట్ కొడుక్కి నారాయణ అని పేరు పెట్టాడు. ఏదో పూర్వజన్మ సుకృతం లాస్ట్ కొడుక్కి నారాయణ అని పేరు పెట్టాడు. ఆఖరి నిమిషంలో వెన్ హీఈస్ రెడీ టు డై, యమదూతాస్ వెయిటింగ్ దేర్. 2 కుర్చీలు వేసుకొని కూర్చున్నారు పక్కనే, మంచం పక్కన. ఆయన వెళ్ళిపోయే టైంలో దేవుణ్ణి తలవాలని కాదు, లాస్ట్ కొడుకు అంటే అమితమైన ప్రేమ. నారాయణ ఇటు రా అందాం అనుకున్నాడు. నారాయణ అనగానే ఆయన ప్రాణం వెళ్ళిపోతుంది. వెంటనే 2 విష్ణుదూతలు అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతారు. విష్ణుదూతలకి యమదూతలకి యుద్ధం జరుగుతుంది. యమదూతలు అంటారు, వాడి హిస్టరీ తెలుసా నీకు? ఒక 2 పుస్తకాలు సరిపోవు, అన్ని దరిద్రాలు చేశాడు. హీఈస్ ద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ పర్సన్ టు కమ్ ఇన్ టు ద హెల్. ఆయనకి స్పెషల్ సీట్ వేసాం హెల్లో, ఎందుకంటే అన్ని పాపాలు చేశాడు. ఐ వాంట్ టు టేక్ హిమ్ అవే అంటాడు. విష్ణుదూతలు అంటారు, అవన్నీ మాకు అనవసరం. అంచకాలేష లాస్ట్ సెకండ్లో నారాయణ అన్నాడు, ఎవ్రీ సిన్స్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్ అండ్ వీఆర్ రెడీ టు టేక్ టు వైకుంఠ అంటారు. దే బోత్ ఫైట్. దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్ భాగవతం హ్యాస్ ఎ వెరీ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వాట్ విష్ణుదూత సేస్, వాట్ యమదూత సే. ఆల్ కైండ్. యమదూతస్ గో టు యమధర్మరాజా. ఏంటిది, నా డ్యూటీ నన్ను చేయకుండా విష్ణుదూతల మధ్యలోకి వచ్చి ఇంటర్వ్యూన్ అవుతున్నారు అంటే, విష్ణుదూతలు వచ్చారా, మీరు జస్ట్ కమ్ అవే ఫ్రమ్ దేర్. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఏరియా. వేర్ ఎవర్ విష్ణుదూతాస్ ఆర్ దేర్, వీ షుడ్ బి మిలియన్ మైల్స్ అవే. అవర్ డ్యూటీ ఈస్ నాన్ డివోటీస్. హూఎవర్ ఈస్ నాన్ డివోటీస్, భక్తి లేని వాడినే మనం పట్టుకొచ్చి నూనెలో వేపిద్దాం. వాళ్ళని మాత్రం కృష్ణుడు చూసుకుంటాడు. వాళ్ళకి నెక్స్ట్ లైఫ్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఏం కర్మలు ఇవ్వాలి, అవన్నీ కూడా ఆయనే పర్సనల్గా చూసుకుంటాడు. దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై డ్యూటీ, దట్ ఈస్ బియాండ్ మై జ్యూరిస్డిక్షన్. ఎప్పుడైతే రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఇది యాక్సిడెంట్ అక్కడ జరిగిందండి, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేయండి, ఇక్కడ కాదంటారు కదా. అలా యమధర్మరాజా సెడ్, దిస్ ఈస్ బియాండ్ మై జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కమ్స్ టు నారాయణ. సో ఫైనల్లీ దే కమ్. Yes, I'm coming to that. I'll come explain that one. I'm concluding the story. So finally, then Vishnudutas, ఈయన ఆ చనిపోయిన స్టేజ్లో he sees all that fight.
అండ్ ఒక రకమైన స్టోరీ ఏంటంటే, ఐ మీన్ చాలా మందికి తెలియని స్టోరీ ఏంటంటే, హీ హెస్ టేకెన్ ఇమీడియట్లీ టు వైకుంఠ బికాస్ హీ సెడ్ నారాయణ అట్ ద లాస్ట్ మినిట్. ఓకే, నౌ వాట్ కృష్ణ ఇస్ టెలింగ్ ఇస్, తెలిసో తెలియకో క్యాజువల్గా మీరు అన్నారు కదా, ఇంటెన్షన్ లేకుండానే నారాయణ అన్నా తీసుకెళ్ళిపోయారు కదా, అలాంటిది నిజంగా ప్రేమతో జీవితం అంతా భగవన్నామం చేస్తే వాట్ ఈస్ ద సర్టనిటీ ఫర్ అస్ టు గో? క్యాజువల్గా నారాయణ అన్నందుకే హీ వాస్ టేకెన్ టు వైకుంఠ. ఇఫ్ త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్ వీ మేక్ కృష్ణ యాజ్ అ సెంటర్ అవర్ లైఫ్, వీఆర్ ఎవ్రీడే థింకింగ్ అబౌట్ కృష్ణ, వీఆర్ మేకింగ్ కాన్షియస్ అబౌట్ టు థింక్ అబౌట్ గాడ్, విల్ వి నాట్ గో టు వైకుంఠ? The chances are 10,000%, not 100%. That is more certain. చెప్పమ్మా. ఆయన ఇంత ముందు ఆయన చేసిన మంచికి కొడుకు నారాయణ అని పేరు పెట్టాడు, లేకపోతే కొడుకు ఏదో పేరు పెట్టుండేవాడు, ఆ ఏదో పేరుతో పిలిచుండేవాడు, ఏమండి అది అయిపోయింది. So there is a further explanation in Bhagavata about this one. Actually, he did not immediately go to Vaikuntha. ఆయనకి కల చెదిరిపోయినట్టుగా again he comes back to the body. అంటే soul was almost like ready to travel, but soul goes again into the body. ఆయనకి సడన్గా మెలికొచ్చి, వాట్ నాన్ సెన్స్ ఐ డిడ్, నేను ఎటువంటి కుటుంబంలో పుట్టాను, ఎటువంటి సద్బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి ఒక వేశ్య స్త్రీని చూసి నా లైఫ్ అంతా ఇలా మార్చుకున్నాను, ఇట్లా తయారయ్యాను, కృష్ణ ఐ వేస్టెడ్ మై లైఫ్ అనుకొని ఆయన లేచి అక్కడి నుంచి వచ్చేసేసి he goes to Badrikashram and he does 12 years of penance. Every day he was doing 24/7 Harinama Sankirtana. Then he was taken to Vaikuntha. This is the deeper explanation of the Bhagavatam. So, why is Ajamila story coming? మనం అజామిల స్టోరీని తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే, లైఫ్ అంతా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటా, లాస్ట్ మినిట్లో నారాయణ అంటాను, అది కాదు మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఎంత తప్పు చేసినా నారాయణ అన్నందుకే వైకుంఠ ప్రాప్తి ఇచ్చారంటే, జీవితాంతం మన భగవంతుడే నాకు కావాలి అని అనుకుంటే యు ఆర్ సర్టన్. సో అండ్ దట్ స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ హౌ వీ షుడ్ బిహేవ్, హౌ వీ షుడ్ నాట్ బిహేవ్. దట్ స్టోరీ ఈజ్ ఆల్సో హైలైటింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద హరినామ సంకీర్తన, అండ్ దట్ స్టోరీ ఈజ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ అబౌట్ God at the end. Ante Narayana Smriti. That is the Sanskrit word. Ante Narayana Smriti. 8.5 Bhagavad Gita, Krishna says that whoever thinks Anchakalecha Mamekam, whoever thinks of me, I know, my wife is showing me the watch. Whoever is leaving the body thinking about Krishna at that second, finally, they are going to take that destination, higher destinations. There is no life again. Right? So thank you. I'll stop here. We will continue next week. Namaste Narasingaya, Namaste Narasingaya, Prahaladaladaine, Prahaladaladaine, Hiranyakasi Purvakshaka, Hiranyakasi Purvakshaka, Silatankanakalaye, Silatankanakalaye, Ito Narasimha, Parato Narasimha, Tato Narasimha, Yeto Yami Tato Narasimha, Yeto Yami Tato Narasimha, Bahir Narasimha, Hrudaye Narasimha, Bahir Narasimha, Hrudaye Narasimha, Narasingamadim Sharanam Prapate, Narasingamadim Sharanam Prapate, Tavakara Kamalavare Naka, Adbhuta Sringa, Lalita Hiranyakasipu Tanu Brunga, Keshavadrita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Tavakara Kamalavare Naka, Adbhuta Sringa,
దళితా హిరణ్యకశిపు తను బృందా केशवगीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल 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 भक्ति विघ्ननाशक नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अखंड वैष्णव कोटि की जय कलियुग पावन तुलसी महारानी की जय कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस sorry I went little overboard 20 minutes extra let's have prasadam Hare Krishna thank you all for who are staying online still listening to me patiently wherever you are thank you very much Hare Krishna so I'll Hare stop Krishna. the session Hare Krishna I'll stop the session ఏమైనా questions ఉంటే అడగచ్చు otherwise you can send a message also I'll try to reply in the group take care thank you Venugopal garu you joined from Singapore I think it's very late for you now No, I am here. oh sorry Venu okay I thought inkoka ayana unnaru Venu ani thank you Venu for joining sorry Okay. thank you Hare Thank you, Krishna thank you Hare all for Krishna, joining Hare let's Krishna. take rest